Okay, all of my channel, Atlas Esports versus Yangon Galacticos. Galacticos. Welcome back. Cho tini pwe sim ah. Da cho Myanmar tin ni de pwe le shi so cho channel nge cho SCA ကတွေ့နေတာရှင်းပဲကစားမှာဒီပွဲဟာဆိုရင်ဖြစ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လေ personally အရာတော်တော်ကြီးရှင်နဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ် Yangon Galacticos versus Atlas Esports Philippines YG ကတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပဲဒီရှေ့ပွဲတွေမှာတို့သူဆော့ရတဲ့ပွဲတိတ်ပြီးမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်changes တွေအများကြီးတွေ့ရမယ်လို့တော့ထင်တယ်မှန်တယ်တွေ့ရမယ်လို့တော့တဲယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆို YG ကသူတို့ဒီလက်ရှိဒီ roster လေးညိနေဒါတွေမကောသူတို့ coach တဲ့ changes လုပ်ထားတဲ့နေတာ changes တက်ဆိုင် coach ကိုခေါ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ဒီ coach ceremony တွေကသူတို့ဒီ YG ရဲ့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးဒါမိမိရတီမိမိဂိုင်းတွယ်မလဲပေါ့နော်ဂိုင်းတွယ်မလဲဂိုင်းကြလား Atlas Esports ဘက်ကရော roster changes လုပ်ထားတယ်ကြာသူတို့ဘက်ကပြောတာကတော့ roster changes လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့သူတို့ဒါတော်တော်လေးရုံးကန်မယ်လို့မြင်နေပေါ့နော်အရင်တော့ Atlas Esports အရင် strong နေတယ်မှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ပွဲမှာသူတို့အနေနဲ့ roster changes ကလုပ်ထားတာကြာပြီဒီလူနဲ့ပဲသူတို့ဒီကျွန်တော်မြန်မာသတင်းနဲ့ရှင်ကစားတဲ့ခါမှာဘယ်လိုလာလို့မလဲတော့မသိသေးဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားပါဆိုကျွန်တော်လည်း Atlas Esports ရဲ့ပွဲတွေလည်းရင်တော့ကြည့်ဘူးတော့ဒါသိရပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားမှုကောင်းလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ drafting လေးစတော့မယ်ဟုတ်တယ်ရောစိတ်ဝင်စားလားရှယ်ပဲရှယ်စိတ်ဝင်စားတယ်Okay ဒါသူစိတ်ဝင်စားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မချခင် draft ကလာတော့မယ်ဆိုတော့ Atlas Esports သူတို့ဒီ pick တွေဘန်တွေကသူတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲမသိသေးကျွန်တော်ဒါသူတို့ရဲ့ဒီ meta ဒီ meta မှာကျွန်တော်မတွေ့ရကြပြီကျွန်တော်ချုပ်ပွဲတွေကလည်းပျောက်နေရပေါ့နော်YG ကလည်းကျွန်တော်ဒီချိုင်းမှာငြိမ်နေရတယ်အများကြီးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ YG ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ Atlas ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါသူတို့ဘယ်လိုစောင့်မလဲကြီးရှင်နေပြီစလိုက်ရအောင် panel list တဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီ Philippines အသင်းတွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့က lane control အရန်ဦးစားပေးရတယ်မှာပါတယ်ပြီးမှဖြည်းဖြည်းချင်းလိုက် pressure ပေးရဆိုတော့Sana Okay Sana banner တွေကျွန်တော်လက်ရှိ YG ဘက်ကလည်းသူတို့ဒီ Jogu Dolphy Ise Putte Cafe iForce ဒီလူတွေပါပဲလောကကျွန်တော် Atlas Esports အစ်စ်လိုပဲတကယ်ချိန်ပြလိုက်တာပြကျွန်တော် Viper 8 Fade 10 Capo Seekis few of ဘယ်လို pronounce လုပ်လဲမသိဘူးเนาะဘာဖြစ်ပါကျွန်တော် YG ဘက်ကလည်းလက်ရှိ banning face သူတို့ဒီ Camille ပါကိုလည်းဘာညာကြည့်လို့ရအောင်မယ်ကျွန်တော်ရှေ့ပွဲမှာ Camille မှွေသွားတဲ့ပွဲတွေ့မယ်ဒါပေမဲ့ YG သူတို့လက်ရှိ ban တဲ့ဒီ champion က Zack ပြသူ Zack ကိုထုတ်ပြီးတဲ ban တာဆိုတော့ဒီ Capo Mic ဒီ Mic ကိုချက်ထောက်ထားပြီးကြည့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးရှိရဆိုတော့ maybe YG ဘက်က trade bit ယူလို့လားမသိဘူးဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကြည့်ရမှာဟိုဘက်က Sana draft ကိုစပြီး ban ထားတာဆိုတော့ like ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နောက်ထပ် ban list ကိုGalio maybe Galio ရဲ့ little လေးဆိုးရတယ်မှာပါတယ် maybe Sana Galio နည်းနည်းကြောက်တယ်နေတူတယ် Sana Galio နည်းနည်းကြောက်တယ် iForce ရဲ့ Galio ဘာညာလက်ရှိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ iForce ရဲ့ဒါ Leona ဘာညာလဲတွေ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်လုံးဝကြောဒါ quadra gate လေးပါရအောင်စားသွားတယ်သူဒါရှိတယ်ပေါ့နော် okay so YG banner ကတော့ Jace banner slot မှာရောက်တယ်တော်ဆူဆူယိုဝါဆိုတော့ဒါဘန်လိုက်တာပဲကောင်းတယ်ပဲပြောရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်တာ YG ရဲ့ trade pick ယူချင်နေတူတယ်ဟုတ်တယ်သူဘာလို့ချင်တာလဲအဲ့တော့ Atlas ဘက်ကဒါကိုတေချာ realize ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့သူတို့နည်းနည်း trade ယူမယ်ဘာသူတို့ first pick ကိုသူ Camille ယူချင်လား okay ဒါပေမဲ့ Morgana လွတ်သေးတယ်အဲ့တော့ Morgana ကိုကျွန်တော်ရှောင်ပြီးဘန်းမယ် okay အဲ့တော့ Camille ကျွန်တော်ရအောင်ဘန်းလိုက်တယ် so YG ဘက်က Morgana ဘန်းရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ Atlas ဘက်ကအခြား champion ထပ်ထုတ်မယ်နေတာရှိတယ်ဇင်းတို့ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ကြံသေးတယ်ပြောရမှာဇင်းတို့ဘာလို့ယူလို့လဲရသေးတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့သူတို့ trade နေတာ Atlas ကလည်း YG စဆော့ပေါ့စပန်းနေဟာကိုကြည့်ပြီးမြင်ကိုယူသွားပြီဟုတ်ပြီပြီးတော့ set ဆိုတဲ့ champion လည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ meta အရဘယ် meta မဆို light nerf တာပဲကဲပြောရစ Morgana ကိုတကယ်ပန်းလိုက်တာအဲ့ဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ Leeson လွတ်တယ် Fiora တို့ဘာလို့လဲကြံအောင်မယ် Fiora လည်းလွတ်တယ်ဆိုတော့ Atlas ဘက်က Fiora ရဲ့ first pick ထုတ်သွားနိုင်တယ်ထုတ်မယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်ဒါ Leeson မှာညာတော့ထုတ်မှာကတော့ Dolphy ပေါ်မူတည်တည်ရ Dolphy ရဲ့ Leeson လည်း strong နေဗျဟုတ်တယ်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်သူတို့ side lane တွေပဲရင်ယူမယ်လို့တော့ထင်တယ် okay drafting တစ်ခုလုံးရဲ့ဒီပုံဖော်တဲ့ setting ကတန် support ဆိုတော့သူတို့ side lane ရင်ထုတ်မှာပဲတန်ပြောရလို့ပဲ Fiora first pick from Atlas Esports YG pick ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးစောင့်ကြည့်ရအောင်မယ် YG နဲ့လက်ရှိသူတို့အနေနဲ့ကအရင်ဆိုသူ support ကိုကျွန်တော် third pick မှာထုတ်လို့ရှိရ iForce track ကိုဒါပေမဲ့တစ်ခါလေကြာရင်လေဒီ iForce ကို fourth pick မှာကျွေးချယ်တယ်အခုဆို Fiora တော့ကျွန်တော် iForce နေနဲ့သူဘာမှထွက်သွားမလဲကြည့်ရအောင်ပဲဒါလေးမကောက်ဘူးသူတို့ Jogu ရဲ့ champion လည်းကြောက်ရဗျ Jogu ရဲ့ Fiora ဆိုတကက်တော် strong နေထင်မှာပါရဲ့အဲ့တော့ထုတ်တာခစစ်ကိုစောစီးထုတ်တာဗျ
big လိုက်တဲ့ big လေးနဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဒီ team fight battle တွေမှာသူ့ရဲ့ဒီ work rate ကတော်တော်လေးများတယ်ပဲပြောရမယ်သူ isolate ဖြစ်နေတဲ့အချိန်လို့ဒါလာလုတ်တဲ့ပုံစံတွေကအများကြီးပိုကောင်းနေဆိုတော့တော်တော်များများကျွန်တော်ဒီနှစ်သိန်းရှိပေါ့နော်ရွေးချယ်ထား the cycle ရောကျွန်တော်ဒီ YG ရောဒီ Cassis ကိုကြံကေထုတ်လာတော့တွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော် Renekton Joku Renekton Dofi Kasik okay ဒါပြောမယ်ဆိုရင်လည်း Joku ရဲ့ Bron Lane ကလည်းတော်တော်ကောင်းနေထင်မှာပါရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သဘောကျဒီ Joku ရဲ့ Fira ဘာညာဆိုအရင် strong နေအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ Fira သူတို့ Atlas ကရောက်ယူထားတယ်အဲ့တော့ Kasik နဲ့ Renekton စောစောထုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာ Atlas ဘက်ကသူတို့ view site ရမှာကသူတို့ APC or ADC and mid ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ Redcan ထွက်လာခဲ့ပြီကောင်းတဲ့ပြပြ Redcan ဆိုအနေဆို baby sitting လုပ်လို့ကောင်းကောင်းလေးရမယ် Quickness နဲ့ but တင်မှာ delay အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဗျ Rakan ထုတ်လိုက်တဲ့သူတို့ draft တွေကဘာလို့ set up လုပ်မှာလဲညီဖို့တော့စနေ Rakan initiate မှာတော့အတီးကြပဲဒါမှမဟုတ် Sick လိုက်ဝုံမကွန်ဘိုပဲတွဲမှာပေါ့ Sick ကို mid ပဲဖြစ်လောက်တယ် Sick ကို APC သွားမယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေခြင်းကပြင်မှာဘာလို့တချင်တော့အဲ့ Kazek ကသူ့ဒါမျက်စိကြရင်ကြာသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ Rakan လေးနည်းနည်းလေးချိန်နေပြန်ကြည့်ပြီးစော့မယ်နေတာဆိုတော့ဒါ YG ဘက်ကသူတို့ pick ကိုခဏဆောင်ကြည့်ရပဲကျွန်တော်14စက္ကန့်အတွင်းဒါ Israel ရဲ့ champion ယူမလားဆိုတော့အဲဆို Pote ရဲ့ Forest ကိုထုတ်တယ် Pote Forest ကနည်းနည်းလေးတွေ့ရခဲ့တယ်နော် Pote ကပုံမှန်အပြည့်ဆို ABC အဲ့လိုမျိုးနောက်ကညှိုးတဲ့ type ကိုဆော့တယ်အဲ့လိုမျိုးTrue time baby press and baby မတူအဲ့လိုမျိုးသိဆော့လို့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ Pote ဒါ Forest ကိုသူ့ထုတ်လိုက်နေထားမှာနောက်ထပ် Banning Face မှာ Olaf ကိုထိတာပြဒီကလည်းဟိုဘက်ကဒီ Jungle တွေဘာတွေထွက်မလာသေးဘူးပေါ့နော် Fiora တော့ side lane ဖြစ်ဖို့များပါတယ်သူ Fiora side lane ပဲအမေ Fiora Jungle လေးဆော့လို့ရတယ်ဒီ Olaf ကို ban လိုက်တဲ့ပုံစံလည်းဒီ Virus တို့ဘာလို့ကြောင့်ပဲပိုက်သူ Ragnar block လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ ability ကိုဆိုတော့ဟိုဘက်ကထပ်ပြီးဘာတွေ ban လို့ရအောင်မလဲဆိုတော့ဒါ mid champion ကောင်ထပ်ပြီး ban လို့ရအောင်မယ်i4 set thresh ကိုတော့ပိတ်မယ်ပြောဖို့ပဲရှိတယ်တကယ်ပိတ်တယ်ပြီး i4 set ဒါ Brom လို့ဘာလို့လဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော် i4 Brom လို့ဘာဆိုတော့ဆိုးရတယ်မှာပါတယ်ဒီ Brom နဲ့virus လည်းကောင်းနေပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုတစ်ဖက်က dive လာမယ့်ချက်မှာ classical fisher နဲ့ slow fetch ကြာမှာ virus ရဲ့ root နဲ့ဆိုရင်မစိုးဝဲပြောမယ်ဒီ combo လေးရချက်ချင်းဆိုလိုပဲဒါ YG ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ spell combo တွေဖြတ်ပြီးအတင်းဝင်တိုးမဲ့ဒီ Olaf ကိုပိတ်ထားရဗျအခုဆိုသူတို့လိုအပ်တာကကျွန်တော်ဒါ Kasik ကကျန်ခဲ့ပြီးွားဆိုတော့သူတို့လက်ရှိ support နဲ့ကျွန်တော်ဒါ mid ပဲလို့တယ်ခဲ့တော့ Fame ပိတ်ထားတယ်ကျွန်တော် Atlas Esports Fame ကိုင်ခွင့်မပေးဘူးဗျကျွန်တော်တိုးမဲ့ကောင်ဒီ front line ပြဿနာတက်သွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါ Fame ကိုခဏလေး ban ထားတယ်လေဂိမ်းအတွက်လေ carry မဲကောင်ဆိုတော့ဒါ ban လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟိုဘက်ကပြန်ပြီးထွက်လာနိုင်တာကကျွန်တော်တို့ zig ကိုကျွန်တော် mid သွားနိုင်နေဆိုရင်ကျွန်တော် APC ကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ် ADC ထွက်လာနိုင်တယ်ပြီး jungle ကြံသေးတယ်i4 ရဲ့ဒါ champion support လိုက်ပိတ်ပြီဗျာသူတို့ mid ကိုမကြောက်တော့သူတို့ mid ကသူတို့ကိုင်းတွဲနိုင်တယ်ဘာလို့ဆို Rakan ကောင်ပါရတို့က Rakan လိုက်ဖမ်းမယ်ဆွဲထားမယ်နေတာရှိရဆိုတော့ AC ကျွန်တော်တို့ AC ကိုကျွန်တော်ဒီပွဲ Orion နဲ့တော့ Ari လေးတစ်ခုအဲ့တစ်ကောင်သဘောကျအဲ့ဒီမှာပါတယ်နည်းနည်း magic လေးနည်းထည့်စေချင်တယ်ဒါပေမဲ့ Garan ခဏဆောင်း Garan က support လာမစ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် Free Fighter flow လေးဖြစ်သွားနိုင်နေအဲ့လက်ရှိ Atlas Esportsကျွန်တော်ဒါ picking rim okay just jungle ဖြစ်သွားပြီ just jungle Fiora Bron Lane အဲ့ဆို let's pick ကတော့ကျွန်တော်ဒါ mid ကိုပဲကြည့်မလား ADC နဲ့ပြန်ဖြေမလားဆိုတော့တစ်ဖက်က tanky ပါဆိုတော့ ADC ပို့သဘောကျဒီပွဲခိုင်စာသုံးဖို့ကျွန်တော် Lucian နှစ်ကောင်နဲ့ပို့သဘောကျဆိုတော့ဒါပေမဲ့ Akali အဲ့ဆို Zig က APC သွားတယ်တေချာတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ထင်လိုက်တာ YG က Free Fighter flow ထွက်လာမှာ Revamp ထွက်လာဖို့တော့များတယ် Joku ကဒီ Regan ကိုင်နေကြကောင်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းသူက action ကျွန်တော် Akali ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကြီးဆိုတော့ Brown ပဲပြစ်လိုက် Brown နဲ့ပဲနည်းနည်းပြန်ထိမ့်မယ်ဒီ Akali ဒါပေမဲ့ perfect execution ကသူ့ရက်တက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့ Q side ပြီးဆော့မယ်ဒါပေမဲ့ Garen နေနဲ့ကတစ်ချိန်လုံးဒီ Akali ကိုထောက်နေနေရရဗျအဲ့ Akali mid ကျွန်တော်ဒါ Zig ကကျွန်တော် APC Fiora Bron Lane ဒါ baby sit ဒါမှာ baby sit ဒါ Rakan ကျွန်တော် Jazz ကဂျန်ဂယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာတော့ဒါပြောမယ်ဆိုရင် okay mid ကတော့တေချာဝါပြီး Garen ဖြစ်သွားပြီအတင်းလုံးက drafting မှာကလေးရတာသူတို့ဒါ pick နဲ့လောက်တာရေးစမ်းနေဘယ်တည်းဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတော့တွေ့ရတယ်။တော့အချိပြီးမှယူထားတာ။တေချာကြည့်ပြီးစော့နေတာပြောမဲ့ဆို Garen support ဆိုလေသွားနိုင်တာတစ်ဖက်မှာ Akali ဘာနဲ့ထွက်လာတဲ့အခါမှာ Garen support strategy ထောက်တယ်အဆင်ပြေဒါပေမဲ့သူတို့ mid ကိုသွားပြီး mid ကိုဖြစ်ပြန်ရှင် first side နဲ့မြန်ထွက်ပြီးလိုက်ပြီးဖြဲမဲ့နေတာရှိမှာဆိုတော့ဒီ Garen ကျွန်တော်ခုနေ့ကြည့်တဲ့ဒီ EU ပွဲကတလူမျိုးပဲဒါသူ Garen ထောင်သွားရပါညာလေကြောက်ရတယ်ဗျ။ဆိုတော့ Akali နဲ့ counter play ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါ Brown မှာထုတ်လာရတဲ့ YG အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာဒါနှစ်တင်းလုံးမှာဒါ drafting က balance ဖြစ်တယ်ပဲပြောရမယ်။ early game မှာလည်းလုံးမဲ့ကောင်းနေရော late game မှာလုံးမဲ့ကောင်းနေရောပါတယ်။ဒီ Ismit Renekton ဆိုတော့ဒါ okay Renekton ဆို Akali ထိလို့နိုင်ရပဲ။ရအောင်ထိမှာပဲ Fiber Strike ကိုနည်းနည်းရှောင်မယ်။ဒါ Predator stand ရရင်ပြင်းဝင် dive ပဲ။အဓိက level 2မှာလုံးမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။14ရော
ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲမြင်နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ engage နဲ့မှာပဲချက်သွားကြည့်ရမှာဗျာအဲ့ဒါကြီး ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Atlas Esports versus ကျွန်တော် YG စတင်ခဲ့ပါအဲ့ပွဲစဉ်ကတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော် Atlas Esports နဲ့ကျွန်တော် YG ပွဲစဉ်နဲ့အကုန်လုံးပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါဒီနေ့ပွဲစဉ်ကတော့ဒါတော်တော်များစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ပွဲလေးဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းဒါ personally ရစောင့်ကြည့်နေပွဲလေးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် personally ရပါကြိုက်ပေါ့ပွဲကြိုက်ပေါ့ဖိပါနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် design နေနဲ့ဒီအချိန်နေမှာတော့ level 1လောက်ကတော့သူကောင်းကောင်းကြီးနေလို့ရအောင်မဟုတ်သေး lane freeze ခံရရင်ခံရနိုင်တယ်ကဲ sentinel ကျွန်တော်တို့ဟိုကတော့တခါတော့ရှင်းခံရပြီပေါ့ဟုတ်ပြီအေးစေးပါဘာမှမဖြစ်သေးပါဘူးဒါကျွန်တော် YG ဘက်ကလည်းနေတဲ့ family space ကြီးနဲ့ပြန်ကြည့်ပဲ Atlas ဘက်ကလည်းသူတို့ team fight ဆိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါ gang game ဘာညာကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာတော့မင်းမှာတော့ level 2လောက်ကစပြီးတော့နည်းဖျဲကြမှာ Esports subsidize ဒီနေ့ဘာညာလေးနဲ့အာုံနှောက်နေမှာတော့ဘက်ကလည်း fiber strike နဲ့တောက်လျှောက်လိုက်ပေးနေ Esports ကိုတောက်လျှောက်သွေးလျှော့မယ် spare တော့မယ်ဒီကိစ္စပဲလုံးမှာသူတို့ဒီ mid မှာဒီတိုက်တာခိုက်တာဖြစ်လာရင်လည်းမရတော့ဒီ jungle တွေကတော့ပို့ပြီးတော့လုံကောင်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့လာပြီး champion key ကိုလာကောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ just နဲ့ Kha'Zix နဲ့ဆိုကျွန်တော် Kha'Zix ကိုပို့ပြီးသဘောကျတယ်နဲ့ jam တွေပါလေပါတယ်ဆိုတော့ဟိုကလက်ရှိရတော့မင်းမှာနော်ရှဲကိုဖျဲပဲသူဖျဲကိုဖျဲပဲတကယ်ကောင်းတဲ့ကြော်ပွဲလေးကြီးရှုရမှာဗျာဘာလို့ဆိုမင်းမှာကလေးကဒီလိုဖြစ်မှာပဲ sorry ကပေးတဲ့ပုံစံရကကြော် YG နဲ့ Atlas ရဲ့ draft ကိုခံမှန်းခြင်းအပြည့် draft တွေရန်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒီထဲမှာကြော်ငိမ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာတော့ဒါဂျိုကုအနေနဲ့နည်းနည်းကောင်းအောင် control ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပါတယ် bus တွေပါရောက်သွားရင်တော့ Fiora အနေနဲ့ launch show ရတော့နည်းတော့ဒါအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး Kha'Zix ကတော့ဒီ blue buff ကိုလာပြီးတော့ဒါစားသုံးနေရဆိုတဲ့အချိန်ဒီမှာတော့မြင်သွားပြီဗျ point တော့ချက်ထောက်လာတယ် 2v1 ပြန်ပြီးတော့မေးပါလားဒါပေမဲ့သူတို့ aim target က scalar vision ပဲဖြစ်မှာဆိုတော့ scalar ရင်ရောက်ယူအောင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ vision တော့ trade လိုက်ပါပြီ vision trade မယ် risk ကလာဒါမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်ဒါကျွန်းလို့ရအောင်ချမယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်က racket andres က ready ပဲဆိုတော့ 14 နဲ့ i4 နောက်ပြန်ဆုတ်ထားပဲဗျ bro လိမ္မာက viper x နဲ့ဒီ viper x နဲ့ကျွန်တော်သူ ac ပဲ shot မရှိဒါမဲ့အလဲမနည်းနည်းဆက်ဆက်ရင်တင်းမှမှုရှိတယ် is တယောက်ကလည်းဖျဲ motivate သူလည်းဖျဲခံပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေဗျဟုတ်တယ် level ကျွန်တော်ဒါ spray နှစ်ခုနဲ့လိုက်ပြီးပါပေါ့ကျွန်တော်အောက်မှာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ငြိမ်နေတဲ့ပုံစံလေးတို့ရှိတယ်ဒီကလည်းဒါနှစ်ကောင်လုံးကဒါနည်းနည်း item ဘိုင်းတွေလိုအပ်တဲ့အနေထားတော့ရှိတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ် angle ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါ Siki ကဒါဘလို့ကျွန်တော်ဒီ pronunciation နည်းနည်းလေးမှားလေးနေပေါ့နော်နာမည် Siki ကျွန်တော်ဒီ Zik နေနေတော့ဒါ angle ပြီးသွားတဲ့အချိန်ဆိုကောင်းကောင်းကြီး work rate ကပိုတက်လာတော့တယ်ဗျပြီးတော့မှာပါပြောမယ်ဆိုရင်ဒါထပ်ပြီးတစ်ခုပြန်ပြောပြန်ကြည့်စရာရှိဗျပိုတေးကောဒါ Siki ဆိုတာပြောမယ်ဆို mana နဲ့ base ပြီးသူဆော့ရမှာဗျတယောက်ကလည်းကျွန်တော်ဒါဘုံနဲ့ထုမယ်တယောက်ကမြားနဲ့ပြင်မယ်အဲ့ mana လိုတယ်လေmana လိုတဲ့သူတွေက short ရှိရဲအဲ့လက်ရှိမှာ i4 မိကိုလာကြည့်ပြီးမိကိုလာကြည့်တယောက်တည်းပေါ့ဗျနောက်ကလည်းကျွန်တော်ပါနေတဲ့ဒါ racket လည်း ready ပဲ racket andres ပါညာဝင်လို့ရလားရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဆက်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီချိန်မှာနည်းနည်းကြည့်ညာ just ကတော့ဒီ ganking သိမ့်မလုပ်သေးဘူးသူ family ကိုနည်းနည်း priority ပေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဒီက virus ပေါ့ပဲကျွန်တော်အောက်မှာ 3v1 နေတော့မဲ့ပုံစံတွေထားဖို့ဒီကတော့ပေးရတော့မဲ့ fast blood ကျွန်တော်ပေးလိုက်ရပြီဗျကျွန်တော် racket ဝင် dive က ignite ကို flash ကိုဒါ ရလိုက် quickness ဆိုအကုန်ပေးပြီးဝင်ကြအဲ့လောက်ဒီပိုတေးမုန်းတာပေါ့နော်မရဘူးဗျဒါက Hesi က second တော့တည်မှာ February 14ဆိုတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့လို second တွေတော့တိုင်းမီးမှာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဒီကလည်းပိုတေးကိုမထောင်သေးချင်တာလည်းပါတယ် early game မှာလည်းသူတို့ကောင်းကောင်းလေးရိုက်ထိုးထားချင်တာပေါ့နော်တော်တော်ဆူပဲဒီ piercing arrow ကနောက်ပိုင်းကျရင်သူတို့အတွက် cancel ဖြစ်လာမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရှေ့ကမာပေးနိုင်မယ် jazz တို့ HP များတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ rakan တို့ကောင်တွေကဒီ armor penetration လည်းပါနေအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ piercing arrow ကတော်တော်လေးအောင်နောက်လာနိုင်နေဆိုတော့ sorry ကလေးကသူတို့ရသလိုနေအောင်မယ်ထိန်းရမယ်နော်နည်းနည်း Atlas Esports ဘက်ကဒါဟိုးရင်တဲ့ Atlas Esports ပဲပါပဲရှင်တော့လိုပဲပါဆို aggressive ရန်ဆော့ပါ Atlas Esports ဘက်ကအဲ့ဒီချိန်မှာလဲနားလိုက်တာကြီးတကယ်ကိုပိုတေးကိုနှိမ့်နေဆိုလဲ rakan တော့စတာဝိုးပိုတေးကအဲ့တော့ဖန်ခံပိုင်မတက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ YG ဘက်ကစပြီးဒီမှာ objective AC ယူမယ်ဒီ rift ကိုရအောင် trade တဲ့ခါမှာတစ်ဖက်ကလည်း Jess က Twitch Dragon AC ရအောင်စားသုံးမယ်ဗျတစ်ဖက်ကဒါလာလူမှလည်းမဟုတ်လို့နှစ်သိန်းလုံးကလည်းလောက objective trade တွေမှာစိတ်ဝင်စားနေနေတာဆိုတော့ okay ဘာပြောတော့ peace ပါပဲ။အဲ့ပြောမယ်ဆိုတန်အဓိကတန်တယ်မတန်ဘူးဆိုတော့ဒီ Doffy ကိုအလုံးလုံးပုံမှာပဲမူတည်ရဗျာ Doffy အနေနဲ့ Tower Ryan ချိုးမှပဲဒီသူ့ရဲ့ network goal lead တင်က different ဖြစ်သွားပြီအဲ့ lead တင်နဲ့တူပဲသူပိတ်ပြီးဆော့ရမှာဗျ။ပေါ်မှာ design တကောင်တော့ကောင်းကောင်းလေးနားလေတယ် 3v1 ဒါသူအကြောင်းပိတ်ရိုက်ခံရတော့မယ်အနေထားဗျ။ဟုတ်တယ်။လုံးဝဒါဒီချိန်မှာ
တဘောဝါပြီးတကွက်လွတ်တာနဲ့စပြီးဝင်တိုက်တယ်ဗျပြောဆို Dragon လေးကိုချိန်နေသိတော့ကောင်းအောင်မဟုတ်ဘူးအလဲမှာတော့တော်ပြီးပြထိပြီးမယ်တစ်ဖက်က Classic Facial Racket Down ကြားပါဆက်ပြီးပဲ is ပြန်ခေါ်ချင်းနဲ့တယောက်ကိုဗျအာခါလီကေရောရသွားပြီပဲ Ziggy Spot Down ပြောဆိုရင်းနဲ့ပဲတော့ is တစ်ချက်ဝေးမှာ Jasper Down Motivate ပြန်ပြီး stand ခံနေရပြီ Isel versus Stro ဒီမှာ Motivate double K by Red Electron အစင်ပြေဝိုင်းနဲ့ Rep Alpha လို့ပါစင်ထုတ်ရင် Mid Terrain မှာပိုင်ဆိုင်သွားပြီ YG2 versus 5တော့ Bro လေးမှာတော့ 1v1 နေတော့ Fear of သေဝခဲ့တယ်ဗျတက်ချိုကူKaren ဗျ YG နေနဲ့3လိန်းလုံးကိုတော်တော်လေးကောင်းကောင်းလေး pressure ပေးထားတယ်ဒါအောက်လိန်းကိုသူတို့ဂန်းကင်းလာလို့တဲ့ဟာကိုလည်းကောင်းကောင်းလေး defense ရနိုင်နေချင်မြကြီးလည်းအများကြီးရလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါ YG ရဲ့နေထားကျွန်တော် early game မှာလည်းတော်တော်လေးကောင်းလာတယ်ပဲပြောရမယ်ဒါ Atlas ရဲ့ timing တစ်ခုကဂျာ Jazz နေနဲ့ဒါချင်မြကြီးတစ်ကောင်ပေးလိုက်ရ Jazz ကကျွန်တော် item အများကြီးလိုအပ်တဲ့ကောင်မျိုးဒီ late game ကြမှာသူ့ရဲ့ဒီ performance ကထွက်လာတဲ့ကောင်မျိုး source မှာလည်းသူချင်မြကြီးအများကြီးပေးဆက် Atlas တော့ပျော်ဘူးတော့ကောင်းနေတာမဟုတ်ဘူး YG နဲ့တော်တော်လေးကောင်း Black Cleaver 3ကောင်ထည့်ထားတယ် Black Cleaver 3ပြီးသူတို့ timing သားပြီးတိုက်ငါအောက်မှာပတ်တဲ့ဆိုင်မယ်အေးမင်းအလေးဆိုင်မင်းပေါ်ဆိုင်တစ်ချိန်လေးဝိုင်းဆိုင်တာကျွန်တော် observer တောင်ဘယ်ပဲပြောင်းပြီးဖြစ်သွားကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တစ်ချိန်နဲ့ဒါနာ end ကိုလုံးနေချိန်မှာလောဘတဲတောက်လျှောက်စစ်ကန်စင်ကေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီလိုတင်မကောက် Black Cleaver 3ကောင်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကဒါ front line တော့မဲ့ tanker ကလက်ရှိက just တစ်ကောင်ပဲမအောင်မယ် Grammar ဆိုတဲ့ height နဲ့ ultimate skill ရှိ Regan သူ့မှာ Oblivion off ပြ protocol ဒါသူ့မှာမာတော့မဟုတ်သေးဘူးထပ်သွားမယ်ဆို AOE ဘာညာထည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူကလုံးဝဒါ AP ဘာညာတွားပြီးလုံးဝ damage input အများကြီး Atlas Esports က team fight ဆိုင်သူတို့ all in လောက်ကုန်တော့မှာကျွန်တော်ပြောရမှာ Atlas Esports back ကကျွန်တော်ဒီ Rakan ကဒါသူ AP damage ကိုတွားထားကျွန်တော်အောက်မှာလည်းထပ်ပြီးတော့မေးနေအောင်မယ် motivate နေနဲ့ထပ်ပြီးပေးရမှာ Fanny Fruits ကတော့သူ့ရဲ့ save တော့ဒါ live corner နဲ့ save ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပြောရမယ် Okay နောက်က Mega Infinite Bone လဲတော့ပေးတဲ့ Dolphy နောက်တော့ပြန်ဆုပ်ရမယ်ကြားမှာတော့ Jazzကျော်ဒါဂျန်ဂေတွေကိုရောက်လာခဲ့ပြီဒီဘက်ဂျန်ဂေမှာ record ခိုးထောက်မယ်ဆိုတော့ဒါ Jazz ကရိုက်မှာပေါ့နော်အနေသားရှိရတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း iForce ကလည်းမင်းမှာတော့ Protina ခွာမှာမဟုတ်ဘူးဂျိုကူကလည်းတေချာထောက်ထားရတယ် Fiora versus Karen နေတာမှာတော့တောက်ချောက်ကို Injustice လက်တစ်ဖက်ကလည်း Fiora Grand Challenge ရှိပြီးဂျိုကူ AC Light Aim နဲ့ Viper Ace ပြန်တိတ်ချဂျိုကူ Strike တစ်ချက်ကတော့ကျော်ဒါ Fruit Side နဲ့ Survive တော့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ Dragon လိမ့်မှာတော့ Quick Test 3တိုင်းကျော် Red Can ဘာမှတော့ set ဖြစ်တော့မဟုတ်ပေမဲ့လေဒီမှာလုံးဝ low HP နဲ့ပဲ YG ဘက်ကလွတ်မြောက်သွားပြီ Battle Space လည်းအကုန်တောင်းလိုက်ဆိုတော့မချခင်ထပ်လုံးမဲ့ဒါဘတ်တက်တေးလေးမှာတော့ကျွန်တော် ultimate skill တွေစောင့်ရင်းနဲ့ပဲဒါကြုံရင်ကြုံတော့ဒါကေးရောင်ယူအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့မြင်ရသေးရဲ့ပေါ့တွေ့မြင်ရအောင်မယ်ပေါ့နော်တော့ခုနကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာအပေါ်မှာ best ထည့်ထားတဲ့အချိန်မှာ Fiora သူ launch နဲ့ strike တွေတောက်လျှောက်လိုက်မိရတွေးတော့တော်တော်လေးကိုင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ champion game မပေးလိုက်ရတာပဲတော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားတယ်ပြောရမယ်ဒါပေမဲ့သူကောင်းကောင်းပြန်ဖြဲလို့ရနိုင်တယ်အရှိကနေကောင်းကောင်းမာပေးနိုင်သေးရဲ့ပြောရမယ်ဗျာ Black Cleaver တစ်ချောင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ Reneton နေနဲ့ ranking မှာပြီးရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့ 3v1 ထပ်ပြီးမေးပါလား 3v1 နောက်ကလည်း 4 day ပါတယ် 4v1 နေတာပြချင်းဆိုပဲ fade ရောက်လို့ oh ပြီးစီArrow တော်နားပူတီယေအဲ့မှာကျွန်တော် Dragon Lane ဒါ Isel versus Motivate အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်ရောက်ကောင်းပါဗျ။ Fade တိုင်းတစ်ချက်နားတယ်အဲ့တော့သူတို့ပူတီကိုတစ်ချိန်လုံးကြည့်နေတာမှန်တယ်ဗျ။ လုံးဝ PSN arrow ကတွေးတော်လေးကိုင်းသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးဒါတော့သူ mana mule ပဲပြီးတယ် mana mule ဆိုတာလေဒါ mana convert to damage ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်နောက်တစ်ထွက်လာမယ် armor penetration နဲ့ထပ်ပြီးပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရှိကကာပြီးနိုင်မယ့်ခေါင်းလေးတော်လေးအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ Rakan ကိုတိုင်းက AP သွားနေအခြေအနေဗျ။တော့ဆန်နာဖိုးဖိုးကြီးသွားပြီးအလဲမှာသွားမေးနေပေါ့နော်။စင်နာမပြေလက်ဆောင်တွေပြန်ရမှာပါ။ဂျိုကူပေါ်မှာတော့ Viper X အနေနဲ့ကသူဘလို့မှဂျိုကူရှင်းလို့မရ။ဂျိုကူကလည်းမသေးဘူးဆိုတော့ Bagaran ပုံစံရမှာပြီးသားပဲ။ damage လည်း adjustment လုပ်ထားတယ်ဒီ tanky ဖြစ်တော့လည်း adjustment နှစ်ခုလုပ်ထားရဲဆိုတော့ဒီ Garant တန်လည်းဆော့လို့ရတယ်လောက full damage လည်းဆော့လို့ရတယ် hybrid လည်းဆော့လို့ရတယ်ကြိုက်လို့ဆော့လို့ရတယ်ပြောချင်းပဲတစ်ဖက်မှာတော့ objective ဖတ်တဲ့တစ်ခုလုပ်ချင်တယ် river မှာလုံးဝ fishing teacher ရှင်း Dolphy နေနဲ့ကသူ့နဲ့ Ziggy super taster fear ability 1ပြေးကိုက်ပုံကသူ ready ပဲ position ထားမှာအဲ့ရကိုလည်းကျွန်တော် Rakan တို့ဘာလို့ကကာပေးတော့အဆင်ပြေတယ်ဒီကြားမှာတော့ greatness ပါတော့ရှောင်းပြီးဆော့မှာတော့မှန်တယ်ဗျလုံးဝ strong อ่ะကိုဒီကိုလုံးဝတောက်လျှောက် safe နေရဗျဟုတ်တယ် baby dive နဲ့နေထားတော့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ mega final ဘုံနဲ့အကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့မောင်းတော့ထုတ်ထားပါသေးတယ်မောင်းထုတ်ထားတယ်reset ပါဖြစ်သွားပြီ reset ပါဖြစ်သွားတယ် Atlas Esports ကအရင် race အရင်မယူရသေးဘူးဒါပေမဲ့ပြောလို့ပြောတော့မဟုတ် Viper Ace အနေနဲ့တော့နည်းနည်းပြန်ပြီး forward ထားပါသေးအဓိကသူတို့ lane တွေပြန်ပြီးညှိနေရတဲ့အခြေအနေဆိုတော့ဒီနောက်မှာ Cloud Drake ကတော့စပြီး try နေတဲ့ပုံစံမျိုးပဲအဓိကတော့ဒီ second Cloud Drake ကိုမပေးချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ pressure လည်းများမဲ့ပုံစံနေထားဆိုတော့ဒါ 3v5 3v4 လေးတော့လာတော့မယ် current နဲ့ lane တွေပုံစံမျိုးပဲ Cloud Drake ဒါ low HP တဝက်လောက်တော့ဖြစ်နေတော့မယ်ဟုတ်တယ် but ဒါတော့စားဆိုင်မဲ့နေတာ greatest ဆိုတော့ flash and arrows 2 man classic facial ထွက်တော့တော့ကတော့ကာကလေးပြေးဝတာ modify ပေါ်တော့ရတော့ခဲ့ that button from Atlas
Atlas Esports double game ဒီတောက်ချောက်ပိုင်ဆိုင်ဝဲကျမ triple game မှာတက်ခေါ်သွားခဲ့ပြီဂျိုကန်နဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက် quadra game by Dan Agali Atlas Esports surprise record team fight တစ်ခုမှာတော့ YG အနေနဲ့တောင်းသွားခဲ့ရပြီဗျကောင်းလိုက်တဲ့ပတ်သက်တစ်ခုလို့ပြောမယ်ဗျကျွန်တော်လုံးဝပြောနေတဲ့တောက်လျှောက်နောက်မှာ Garen နဲ့နည်းနည်းလိတ်သွားခဲ့တယ်အဇိုင်းနေနဲ့ဒီဘက်လိုင်းနဲ့မပြေးပြီး control တာလွယ်တော့မလွယ် motivate ကအဲ့နောက်မှာသူဖြတ်တဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးလောက်ချပြီးတော့ပဲတောက်လျှောက်မေးသွားတယ်ဗျ quadra KD ကိုရသွားတယ် cloud trade ပဲရသွားတဲ့အနေထားဆိုဒီ second objective ရဲ့ကျွန်တော် cloud trade နားမှာတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ team fight တစ်ခုလေးဆိုင်သွားတယ် Atlas Esports သူတို့ရဲ့ဒီ playing style တစ်ခုကောင်းကောင်းနားလည်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတော့တွေ့ရသေးရဲ့ဗျလုံးဝ record position တော်ကောင်းပြီးဝင်သွားနော် flash ကကျွန်တော်ဒါအလကားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တေချာဖမ်းသွားခဲ့တယ်လုံးဝ actually နောက်ကနေ jungle ဒီဂုံးကလေကြော်ပြီးဝင်တိုက်ဖွာဗျ shooting and flame နဲ့တော်မိုက်တဲ့ team fight ဗျ Atlas Esports သူတို့တန်ဖို့မိသွားပြီတန်ဖို့မြင့်သွားပြီဒီချိန်မှာ YG wipe out ဖြစ်သွားတယ်စာပြီးတော့ဒီ objective ဖတ်တယ်နောက်တစ်ခုထပ်ယူအောင်မယ် interest me နဲ့ထပ်တိုးမယ်ဒါပေမဲ့ Fira မပေါပတ်တယ်မှာနောက်ပြန်ဆုပ်ဖို့လိုတယ်ဒီ objective ရောက်ယူမယ်ဆို Mega Infinite ဘုံတော်နားရဲ့ချိန်မှာ iForce ကတွတ်တွတ်လောက်ကြော်သွားပြီစာပြီးတိုးခတ်ခြင်းနဲ့ Fate Chan ready position counter attack flash ရှိရဗျreset တော့ကြောက်တယ်တန်တော့မတန်ဘူးမြ Fiora ပြေးပြီးတော့နိုင်ချင်လာလားရတော့မရဘူး Bronco Ryan ကနဲ့ HP တော့လောက်တော့ရော့နေတဲ့အနေထားဆိုတော့ Soul စီပြီးသွားပြီဗျာကျွန်တော် Filter အနေနဲ့တော့ကဲကျွေးမပြေးပြီး answer A4 racket ပြေးပြီးချိန်နှစ်ကောင်လုံးပြေးပြီးချိန်တာအဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့မေးအောင်မ double K ဆိုတော့ motivate ကဲကိုကောင်း dominate ဟိုဘက်ထက်ဒီပြန်ထွက်သွားတော့ Dolphin နဲ့နှစ်ကောင်တော့ဂျားထဲမှာရှိနေတော့မယ်Matt ခုလုံးကျွန်တော်သိမ့်ပိုက်ထားတော့မယ်ဗျတကယ်ကောင်းတဲ့အခါလေး position နဲ့ပြေးဝင် dive ချက်မှာ Fate Chan တွေ့သွားပြီ Isaac ကန်ကောင်းသွားတယ်မှာ Dolphin ရှိသေးဗျာ Dolphin နဲ့ပြေးရမယ် interest ကရှိတယ်ဖွေးခဏဆောင်ကြည့်နေစေပဲသူနဲ့ပြေးဝင်တိုက်တဲ့ browser check Andres ကမတုံးလို့ရောက်ခုံဝိုင်း leap တစ်ချက်နောက်ကနေကောင်းတာ attack တဲ့ leap attack နဲ့ပြေးဝင်တဲ့ကျွန်တော် just နေကကေးတဲ့ကေးကိုရောက်ယူသွားပြီမယ်လေ red can အဆုံးတော့တပ်ပေးသွား wiper ace သူနေနဲ့က Tarantula မှာပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပြီဗျတော်လေးပဲကောင်းတယ်သူတို့နေ team fight လေးဆိုင်နေကျွန်တော် lane နေလဲ pushing လုပ်တယ် second objective နှစ်ခုလုံးကျွန်တော် Atlas Esports ပြန်ပြီးရရှိသွားတဲ့နောက်မှာတော့သူတို့ရဲ့ movement တစ်ခုကတော်တော်ကြီးကိုကောင်းသွားတယ် Filter နေနဲ့လေဒါသူဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုင်ရမလဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းနားလဲဒီတော့ wiper ace ဗျကောင်းကောင်းလေး pressure ပေးထားတဲ့ back line နဲ့ပါကျွန်တော်ဒီ captain iForce နေနဲ့ရှေ့ကိုပြေးပြီးသူ classical feature နဲ့ initiate မှာလားကျွန်တော်ဒီ back line နဲ့မှာရှိတဲ့ poti ကိုပြေးကြည့်မှာလားနည်းနည်းလေးဒါ main understand ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဂျိုကူနေနဲ့ကလေဒါအရှိကိုပြေးပြီးထိရမှာဒီကတော့ motivate ကကောင်းကောင်းကြီးwin out ပေးနေရဗျတကယ်ကိုနှောက်နေရပြောမယ်ဆို motivate သူ့နေတောက်လျှောက်နှိမ်ခံတာပြောမယ်ဆို Jogo strike တဲ့ချက်ကတော့ motivate ကိုထိန်းနေတာမှပဲလေ motivate ကအဲ့လိုမျိုးအထိန်းမခံအောင်ရှောင်ပြီးဆော့တာ record နဲ့နောက်ကလေသူပေးတဲ့ damage ကတော်တော်ဆိုးဆိုးရွားဒါကျွန်တော်တို့ဖြစ်အောင်သူထင်မဲ့က damage တွေတောက်လျှောက်ပေးလို့ရအောင်လုပ်ထားရဆိုခုနကျွန်တော်အရှိပိုင်း mention ခဲ့သလိုပဲ Atlas Esports team fight ဆိုင် damage တွေအားလုံးပေါင်းပြီးလုံးဝ all in ပြင်မှာဗျာသူတို့ tanky ပါညာလုံးဝ game ဆိုင်ကို AC ပဲရအောင်ချမှာပဲလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော် exchange မကောက် record နောက်ပြန်ဆုတ်တဲ့ objective ကကျွန်တော်ဒီမှာဆို scatter ပါညာ side အတွက်က fish တခုတော့ပိုင်ဆိုင်ထားအောင်ပါပဲဗျာကျွန်တော် second objective ရဲ့ကျွန်တော် movement ကိုနည်းနည်းလေး track ဖြစ်သွားပြီဒီ1 number က infinite dash ကျွန်တော်ပြေးပြီးတော့ဒါကြောက်သွားအဲ့နောက်မှာ rakan အကုန်လုံးပြေးပြီး control ထား captain i4 ဆိုတော့ချက်တော့ပြန်ပြီးထောင်းလိုက်နောက်မှာပြန်ပြီး forward သွားပါပြီ okay ဂျိုကူတယောက်ပဲချက်တဲ့ Fate Chan ရောက်ပြထိချင်တယ်ဗျ clip attack တဲ့ counter attack ကနောက်နာဗျတောက်လျှောက်ကိုကြောတာ YG ဘက်ကအစင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါ just ကတော့ဒါ Pote ကိုမြင်တော့တောက်လျှောက်လိုက်အိမ်ပါပဲဒီက Pote ကလည်းသူ့ damage ကလည်းဒါ just တို့ပါတော့ Rakan တို့တောက်လျှောက်ထိနေပြီဆိုတော့ YG ဘက်ကတော့ဒီချိန်မှာ lane face pressure ကိုဒီ team fight မှာတော့တော်တော် strategy ပြပြစီရတော့အမှန်ပဲဒါတော့မကောက် Andres ကလည်းမမိသွားတဲ့ 2 man တော့ရှိချင်နေရဲ့ပြန်တော့ ထိချာ is it တွေ့တဲ့ချက်ရော့ဝနာဗျဒီကျွန်တော် just ရိုက်တာယူမခံစားနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီကဒီ Jazz ကိုနဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် Podi တကောင်ပဲကျအောင်မယ်အဲ့မှာ 2v1 ထပ်ပြီးတော့မေးမှာလား fight တယ် silence strike အိုးဓမ္မစ Jazz ပြတ်သွားပြီ shut down မှာကြာသွားတယ်ပုံမျိုးပဲ YG သူတို့နေနဲ့ဒါနည်းနည်းလေး potential ပြန်ပြီးပြင်းလာမယ်တော့ man of man နဲ့ modify Facebook ကြောင်းမှာလည်းနောက်ပြန်ဆုတ်တယ်သူ့နေတာ Dolphy တယောက်တည်းဆိုတော့သူမေးမှာမှန်ပဲဒါရန် Terran တခုခံနေဆိုတော့ dive သွားမှာရန် deep သွားမှာဆိုတော့လောက်တော့ဘူးဒါနည်းနည်း safe တော့ဆိုမှာဘာလို့တာနဲ့ potential ပြီးတော့အခါလေးလက်ရှိမှာပေါင်းနီထနေဗျကျွန်တော်သတိထားစရာတခုရှိတာကျွန်တော် Zeki ရဲ့ကျွန်တော် Mega Infinite ပေါ့ဗျအဲ့ဒါပိုသေးအတွက်တော်တော်လေး cancel ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ပြောနေမယ်ဒီထဲမှာထပ်ပြီး battle ဆိုင်မှာလားကျွန်တော် Jogu ပြေးပြတိုက်တယ် Modify Baline နဲ့ဒီပြေးထိန်တာစေး Anchan ပြန်ပြီးခဲထားပါသေးတယ်တော့ပြန်ဆုံးမဲ့ Jammer Cafe iForce တူပါ Classic Fisher မကြခင်ပြီးတော့မှာဒီမှာ Classic Fisher ပြည့်သူချမှာဒါပေမဲ့သူခုနဗတယ်မှာကျွန်တော် support မရှိဘူးအဲ့တော့မလုပ်တော့ဘူးဒါမှမဟုတ် Wiper X က mana တော်တော်နည်းနေပြီ YG လိုက်ပြီးတော့ chasing တော့လုံးဝမဟုတ်တော့ Infinite Drake Trust ရှိနေတဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်မဲ့ region မဲ့ item build ပြီးနောက်တစ်ဖက်တစ်ခုဆိုင်ပဲဒီချိန်မှာ quickness ကဒါ second တစ်ဝက်လောက်နီးပါတော့ကြာအောင်ပါဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာ YG တာနေရဲ့ advantage ကိုရအောင်ယူတင်နေပြီနော်လုံးဝဒီ Drake ကဖေးလို့မရတော့တဲ့အနေထားဗျကျွန်တော်ဒီ Drake ကိုတော့ပေးလိုက်ရမယ်ဆိုအများကြီးပေးစံတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်က
ဒါယူမဲ့ပုံစံမျိုးတော့ပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးဘရိုနာရှော့ကိုပဲကျွန်တော်ဒီနည်းနည်း focus ပြန်ထားမဲ့ပုံစံမျိုးတော့တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီဂျားမှာလည်းကျွန်တော် Seekis ရဲ့ဘုံနေနာတဲ့ Infinite Dragon ရရှိသွား Atlas Esports ကလက်ရှိမှာသူတို့မှာ objective က3ခုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ကျွန်တော် Dragon objective က Terran ပိုင်ဆိုင်ရလဲ5ခုပြအဲ့တော့ YG ဘက်ကလောက lane face position အဆင်မပြေဘူးဒီ Atlas ရဲ့ pressure ပေးဒီ Raken တပေါက်ကရှမ်းတောက်နေနေတာနောက်မှလည်း iForce ကိုဒီမှာ vision ထောင်ထားတာအကုန်တွေ့နေရတယ်ဆိုတော့ YG ဘက်ကလည်းသူပတဲ့ရမ်းမ dive သေးဘူးတစ်ဖက်က Atlas Esports ဘက်က Raken လည်း position ယူနေဆဲပဲသူ့ရဲ့ ultimate skill ကဒီ quickness ကမပွင့်သေးဘူးဆိုတော့ခဏစောင့်ကြည့်အောင်ပဲကဲကျွန်တော်ဒီမှာလည်း Baron Nation buff ကလည်း pressure ပေးရမှာဆိုတော့ YG ဘက်က vision ထောက်ထားပြီးသားဒီ lane ထဲမှာဖက်တဲ့ဆိုင်မဲ့ဆိုတော့ Alcohol နဲ့ Raken အကြိုက်ပဲဗျကျွန်တော်တို့သတိထားမိလားကျွန်တော်တို့ YG အနေနဲ့သူတို့အခြေအနေနဲ့ map က control ခံရလို့ရှိရင်နည်းနည်း pressure ပေးတတ်တယ်ဗျာဒီတစ်ခါမှလည်းသူတို့ကောင်းကောင်း map control ခံနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ 40 အနေနဲ့ position ယူထားတယ်နည်းလေးတော့ကျွန်တော်နဲ့ပုံစံမျိုးပဲပြေးပြီး A နဲ့ move ပြီး1ဆိုတဲ့အဲ့မှာဂျိုကူပေးတော့ပေးဆက်ဖို့များသွားပြီဗျာလုံးဝ40တိတ်ထိန်းနေကျွန်တော်အချိန်နေအခြေအနေကတိတ်တော့မကောင်းဂျိုကူနဲ့တောင်းဝါခဲ့နေပါ iForce လော shield တွေတခြားကားမဲ့သူ့က classic fisher ပေးပြီးသားပဲဗျာ Dofi တယောက်ကျန်သေးတယ်တစ်ဖက်ကလည်း Ziggy damage နာတာမှန်တယ်ချက်ချင်းဆိုပဲနောက်ပြန်ဆုတ်မယ် Izzy နဲ့ပြန်ပြီးထွက်လာမယ်နေတာဆိုတော့ Izzy သူ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးလာကယ်လို့ရသေးဗျာဒီမှာလည်း Ziggy ရဲ့ရဲကျိုးဝိုင်းစတဲ့အဲချက်ခဲတာနဲ့နောက်ကလည်း motivate မှာရောက်ရှိလာပြီ iForce ကတောင်းဝါခဲ့ဗျာ Dofi APC တယောက်ရတယ်ပြင်မဲ့လေ legendary kill the Echo Izzy နဲ့ပြန်ပြီးထဲဦးမယ်အနေရှိဗျာ motivate နဲ့ခပ်ကိုမောင်းထုတ်တာတစ်ဖက်မှာလည်း mega creep ကလည်းကြောကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒီ Terran ဟောက်ရောက်နေ Nexus တောင်ရောက်နေပြီဒီကြပါလေ Dofi ကလည်းတောက်လျှောက်ပြေးနေရတဲ့ပွဲရှိတယ်အာဂါလီတူနေ shooting flick ဘာညာလွဲတော့လွဲချုံမကြမှာ flash မှာတုံးပြီးလိုက်တော့ဘေးမဲ Dofi ရုံးကန်နေရဆဲပဲပြေးလို့ရတယ်ပဲသူတကယ်ပြေးနေရပြီမဲ့ Viper X ချက်အောင်ထိုးတဲ့ damage ကနာဝိုင်းနေပဲ16 versus 10 champion ကလောက်ထိဖြစ်သွားခဲ့ကြလုံးဝအချိန်ကိုဆွဲပေးထားတာပေါ့နော်လူရဲ့ဖြစ်သူတက်နိုင်တဲ့လောက်တော့ try ခဲ့ပါသေးရတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးယူခဲ့တယ် assign အနေနဲ့တော့ဒါ mini wave တွေအကုန်လုံးပြန်ပြီး controller ပူတီကိုပြေးပြီး control ထား Rakan ကသူ AB damage တိုက်လဲစော့နေရောခါကျသူကပြေးပြီး dive လိုက်လို့ရှိရင်ကိုပူတီကလုံးဝ low HP ဖြစ်သွားရင်လည်း confident နဲ့ကြော့သွားမှာပြီး Zegas ကျွန်တော် Zegas နေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ Mega Infinite ဘုံနေဒါသူစီရောက်သွားတာနဲ့အချင်းတော့မပြေဘူးအဲ့မှာ Jogu ရှေ့ကနေ initiate တယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီး flash နဲ့တုံးပြီးတော့ပြန်ပြီး forward ထားပါသေးတယ်နောက်တော့ပြန်ဆုတ်ထားရတယ် Mega Minions ရတဲ့လက်ရှိမှာ Dragon လေးကနေတက်လာခဲ့ပြီဒီမှာလည်းကျွန်တော် Baronesha buff ကိုလည်းကျွန်တော်ဒါယူနေပြီ YG ဘာလို့ပါလဲ Baronesha ကိုယူမလား Terran ကကောက်မလားဒီကြားထဲမှာကျွန်တော် Rakan ပြန်ကြည့်တယ် Andres ကတုံးတာထိတဲ့ပိုတေးနောက်ပြန်ဆိုးပြဒါပေမဲ့ Demacia ဖြစ်တယ်သေလားမသေဝေါဆို YG ဘက်ကဘာတက်ပြန် finish မှာ Classic Fisher မှာပြန်ထုတ်တဲ့ Grand Challenge မှာတင်ပြီးဝဲကျွန်တော် Dofi တောက်ချောက် Taste ရ via ပြန်ထိန်းလိုက် Jess ကတောင်း Dofi ပြန်ထိန်းချင်နေတာတခုရှိရဗျ Viper X ပြန်တော့ပြင်းနေ Ravage Kill Motivate ပြန်ချမယ်တစ်ဖက်မှာလည်း Nexus မှာ Media Wave ပြန်တက်နေရအများကြီးပဲဗျတောက်ချောက်ပြန်ပြေးဖို့လုပ်နေပြီ iForce ဂျိုကူတော့ပြန်ဆုတ်တဲ့ကျွန်မ Atlas ဘက်ကလုံးဝပြန်ခွင့်မပေးဘူးတောက်ချောက်သူတို့တော့ potential ယူပြီးရအောင်ပြန်ထဲအောင်မှာလုံးဝ minion wave pressure ပြီးနေပြီဂျိုကူယူတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်စပြီး Atlas ကလည်း empower buffet သူရောက်ယူမှာ modify dive ချင်တယ်ကျွန်မ iForce သူနဲ့ dash ကလာတော့နားလေပြေးဝင်တဲ့ 5% Andres ကကောင်းတဲ့တူမတဲ့ချက်တီဝါတဲ့ဂျိုကူ wave ရောအကောင်းဆုံး injustice shield ပဲနောက်ဆုံး Nexus ကြီးချိုးသွားရင် Atlas Esports သူတို့ဒီပွဲကိုထိုင်နဲ့ပဲအနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုပဲကောင်းခဲ့ပါတယ် Atlas Esports ကျွန်တော်တို့ Philippine team က Okay တော်တော်ဒါကျွန်တော်ပြပြွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ damage လောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးသူ team fight ဆိုင်ကမှာတစ်ဖက်ကလည်းဒါရှောင်ဆော့တယ်damage input အရင်များတဲ့ခါမှာကျွန်တော် position ယူအရင်ခက်တယ် ranking တော်လုံးဝါလို့ပြောရမယ်ဒီပွဲလေဟုတ်တယ်ဒီပိုတီကိုပြအိမ်ထားတဲ့အခြေအနေရပဲနည်းနည်းဒါကျွန်တော် YG အတွက်တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဟုတ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါ minion wave တဲ့ pressure ပြီးတော့ချက်ချင်းပြေးသွားတယ်အဲ့ချိန်မှာ Rakan လုံးဝတူ attention တောင်းထားတာလုံးဝ dimension နဲ့ဖြစ်တာမပြတ်သွားဘူးအဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တစ်ဖက်က Atlas Esports ဘက်က objective ရောက်ယူနိုင်သွားတယ်ယူနိုင်သွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာစပြီးတော့ပြန်တိတာဝ advantage ရှိသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ် YG အနေနဲ့ကဒီ Akali အရန်ဖတ်သွားတဲ့ကိစ္စစပြီးတော့နည်းနည်းပြဿနာတက်သွားလို့ကျွန်တော်မြင်နေဗျကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲဖြစ် YG နောက်တော့ဝေးကြံသေးတယ်ကြံသေးတယ်ကဲရှေ့ဘွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရှုံးနေသွားခဲ့တယ်ဒီနေ့ဖိလစ်ပင်းကတင်းနေကြီးပဲနိုင်နေရနော်ပြောတော့မကောင်းကျွန်တော်ဒါဖိလစ်ပင်းကျွန်တော်တို့ဒီဖိလစ်ပင်းကလူကြီးလေးကြည်နေကျွန်တော်ဒါ friendly cap ဆိုတော့လိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဒါကျွန်တော်ဖိလစ်ပင်းအတင်းနေလဲအားပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာတင်းနေရောလဲကျွန်တော်အားပေးနေပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ပြောခုနမင်းမအခလီQuattro K ကစပြီးပြဿနာစတက်တာပဲတောက်လျှောက်ပိုတေးလုံးဝနေရထိုင်ရခတ်တယ်ဘာလို့ဆို Rakan ကြီးတောက်လျှောက်ထောက်နေတာပေါ့နော် Rakan နဲ့ Protobelt နဲ့ပြေးဝင် dive တာ quick test တုံးတာပြီးတော့ Rakan ကလည်းသူအစပိုင်းကသူ့အနေနဲ့ AP ဆော့မဲ့ပုံစံမရှိပဲနောက်ဆုံးတော့သူ damage plate က Ziggy confresh တော့နောက်ကကောင်တွေကလည်း boost speed ဖြစ်သွားတို့တယ် Ziggy စစ်နောက်ကပေးတဲ့ poke damage motivate ပြေးဝင်တဲ့အခါမှာ damage ကလောက်နေပြောမယ်ဆိုတစ်ဖက်က AP ကများတယ်
AB များတာ AD နှစ်ကောင်ထပ်ပြီးပေါင်းထားတယ်ဆိုတော့ YG ဘက်က I4 set ဒီ damage ရန်ခံစားနေမှာမဟုတ်ဂျိုကူလေသူမာတာမှန်တယ်ဒါမာပပက်လေ3កောင် damage ကသူလည်းမခံစားနိုင်တော့ဘူးဗျာသူလည်းဒီပွဲမှာအရန်ကြီးလောက်ကနဲ့ပျောက်သွားလို့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တကယ်ပြောမယ်ဆိုဒီပွဲမှုရ record မှုရတဲ့မကောက်နောက်ကပေးတဲ့ poke damage နဲ့ Atlas Esports ရဲ့ဒါ play style ငြိမ်တဲ့အပြင် YG အနေနဲ့ကလည်းသူတို့အကောင်းဆုံးထိန်းတဲ့ potential ကိုမှ Atlas ကရောက်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် YG နဲ့နောက်တော့ပွဲတက်ထပ်ပြီးပြင်ဆင်ဖို့ကျွန်တော်ထပ်ကြည့်ချင်သေးရဲ့ဗျာ Okay ဆိုတော့ဒီ game ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Atlas Esports အတွက်ပဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပွဲစဉ်လေးနဲ့တူတူထပ်ပြီးတော့လာခဲ့ပါဦးမယ်ဟုတ်တယ်24 versus 11ဘာပြော YG ဒါ goal for the next match ပါ match ball next match okay ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့အားလုံးပဲဒါကြည့်ရှုပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ we will be back soon with another match ပါ bye bye
ကယ်ပြောနော် Very good friend မင်္ဂလာပါ Okay, so welcome back from match 4 Fervent Esports versus Yangon Galacticos. I'm Castor Edward and I'm Christopher and also we're gonna see the match and YG just showing what they are and also like now they just facing with another team. YG was defeated by Atlas Esports Philippines. Now they need to play against Fervent Esports, but Fervent Esports is really good in their making they are making strategies and their strategies and gameplays well very interesting for YG. I'm so interested in that time. YG is also lose in the game in the last match and also I think they need some match for that and YG. What can they do for that? And also the drafting already started now. Yeah, the drafting is starting now, so we're gonna check the drafting now. The penny slot is available, so Sanar is in. Yeah, they just banned Sanar for that, and also that Sanar is really hot in that matter, and yeah, they just banned for that, and also YG they should run Gozi Zack, and also that Zack is really so annoying for the enemy team. We just seem upset. As you mentioned, that was banned by YG, so Fervent Esports can play YG in this game. Like YG players already saw they set by like that cozy set was so good. Yeah, so good. So they just banned Azuri. Also look at Azuri. If you are good in this champion, you will get banned. Yeah, you will get banned. Yeah, there's no choice. You must get banned for that. And also look at Lee Sim. Yeah, they just banned Lee Sin for the Yangon Galacticos. They didn't want to give trophy Lee Sin. Yeah, yes, that's it. One of the most one signature champion for the trophy, and I wanna see they should ban for the for Riven. Cause Azuri really strong with the champion. He just controlling all lane in that time. That's a really so strong for Fervent Esports. They just playing with the last time they play with DRHN and also they just controlling the lane and that is the big problem for the DRHN. That's a best strategy for them. So YG can count. I think YG can counter and handle this. Yeah. But who knows? We can watch the game later. Now YG just banned Camille for like Baroling or Jungle. The Camille, this champion Camille is really good at pushing, like initiating to animal team. They can and also she can also control one of that champion. So yeah, with optimize and that's really so powerful in the late game and also in the mid game and he just can control with optimize to the enemy like ADC and also he can control enemy jungle in the Drake battle. That's really so annoying. So they got banned that champion and also Fervent Esports they just banned Jizz. Okay, and also YG they made the last decision to ban Olaf. So Fervent Esports they can pick Morgana. Morgana is still Morgana is still available. Fira is still available. Wow. As I mentioned, they pick Morgana. Yes, your prediction is so right in that time, and we just see YG Jogu Fira. Yes, Jogu Fira. You missed it, right? Yes, I missed that right, and also we just missing Captain Eiffel Dragon, and that can be a beautiful initiative for the party choosing Galio and next champion can be a Java 4 or not, maybe Diana. Like as you mentioned, they still missing Fira, but that Galio can be made by Israel, so whatever they choose Fira for their player Jogu. Yeah, the Jogu Fira really strong in the lane, and that champion can do a lot of things in the battle. And yes, I wanna prefer like that he can push turret if a few seconds. That's really that can give a lot of pressure to the Fervent Esports, and they choose cause of that, and he can initiate the battle with his ultimates, and also Captain Eiffel can follow him. That's a really nice draw from the Yangon Galacticos. And look at Fervent Esports, they just Darius, and also maybe Impale, Impale, Alistair or Thresh. I think. Oh, Cassette. Yeah, that's a Cassette, and that's where we the jungle for that. Azuri Darius can counter that Galio so easily, and just. That Daria is the counter champion for the Galio. That is so many risks for that back, and we must see in the early game. Yes, Fura can control that Darius. Darius pick Darius choose itemization with Bambi Bass. So YG need to choose carefully for the draft, cause there will be penalties. Also,
they paid 6. I think 6 for Pote. Pote can play ABC as 6. So Yes. 6 and Galio, there's a lot of magic damage at Dragon Lane, and Fervent Esports quit want to play well with Kha'Zix. Yeah, and That's why quit Fervent Esports quit can outplay to YG with his assassin fighter Kha'Zix. yeah, as you mentioned, like that, they complete like that, but that was not very easy for the Fervent Esports. Yangon Galacticos, they are just banning tanky sport in that time, and that's why we rocking. And they just know Fervent Esports didn't have any support, and they're just focusing to ban support, and also they just focus to ban make Lena in that time. Fervent Esports, they just ban Garen. They didn't want to get that champion for cause this champion can't play battle lane and also this champion can initiate, and also that champion can get a lot of damage if he plays support or not. He just play into the battle lane. Fervent Esports analyzed to YG. Yes. Like if they pick Garen, from YG side can pick Garen. Garen can initiate to the battle. He can dive into five men. So Yes. they can that Garen can get a lot of attention from Fervent Esports. So Yeah, they just ban that that annoying champion. Yes, look at Yangon Galacticos ban. They just ban Invi signature champion. That's still Elistra, nice. It shouldn't give to the Invi, and that's a really nice ban from the Yangon Galacticos. Also nice decision. Yes, that's a nice decision. And for Esports ban Redak in that time, they didn't want to give Joku champion. Okay. So now they think that Dolphy will What? play that Fiora, but the draft has changed. It really has appeared. So YG, they outplay to Fervent Esports, but Fervent Esports won't care to that team. They will choose the right decision to Yangon Galacticos. Now they have Jungle, they have Barolina, they also have Morgana. But last but not least, there will be one support champion from Impel. Impel need to go Thresh. I already mentioned about that. Yeah, that rush is really strong for the MP, and that can, how can I say, for that can control Ria and also the Fiora with that Sana. That's a really sure. nice. I want to say they just need one mid lane. Yes. Oh, Katarina. too much risk for that champion because Galio is there. That Galio can control that Katarina With ultimate. Juren and Justin Yes, that's a really so risky pick. risky pick. Yeah. And yes, I don't like that pick, but we just see Fervent is what can they do about that? They are just underestimating Yangon Galacticos, and they choose buy for the Dolphy. Okay, so 5 for Dolphy, Jungle, Fiora can be Burnley, and also Irelia is made. Last but not least, at the Dragon Lane, Zeds and Galio were there. So I want to see the Fervent Esports. That Katarina need to dodge that Galio stance, the Durance, the crowd control spells. Yeah, Fervent Esports draft is too much risks right now. I wanna say there's a lot of crowd control, and that's a too much risk pick from the Fervent Esports. They are just so much confident in their draft, and also that Daria can initiate the battle. And yeah, look at Morgana. He can get a lot of invite, a lot of damage in the battle, and he will face a guy with Pudi. And I wanna say Yangon Galacticos, they can go with a lot of combo, and that fight initiate the battle with Azor and battery. And yeah, getting alpha follow along with the hero answer. That's a really nice draft. That's a very simple draft from the Yangon Galacticos. But Fervent Esports, they are draft it a really risky at that time. This must take care in the battle. Maybe Fervent Esports can match as an aim to Galio or Fine. Yeah, they can make some decisions. So let's settle down and watch the show. We will be right back. Yeah, I mean, we'll be right back soon. So, ladies and gentlemen, welcome back from the Fervent Esports vs Yangon Galacticos Battle 1 game. And at that time, match 4, and I want to say Battle, that's it, just Battle 1. Is there? She just faced with Goldie, and that's why not easier. Fervent Esports at that time, they want to invade that. They want to invade the rubber. That one not easy for that. Yangon Galacticos is realizing they just doing at the rubber.
So Jovi still farming for level 2. Quid went to invade the buff. So Jovi and Quid needs to get smite to that red buff. But iForce and Isol come to babysit him. Yeah, that's a little bit different between Fervent Esports versus Yangon Galacticos. Yes, Fervent Esports is trying to get some invade, but that was not easy for that. And I just want to say, Yangon Galacticos don't understand me. Yangon Galacticos, they just know your way, well control, and that's a really nice control from the Yangon Galacticos, and that's it equal. And in that time, Dolphy got a lot of some experience, then quit, and that can be helpful for the Yangon Galacticos in the mid game. But in build, his flail Patrick can come to protect, so Pote need to play safe at Dragon Lane, but he's still alone. Yeah, Pote just stay low, and yes, he know he just can do it, and yes, Captain iForce is just carrying his jungler at the river, and just Pote taking his minion alone, and that's really risky for that. If doesn't hit the Pote, and that can be followed by that can be followed damage, and now Joku is just controlling the Azuria. Toffee coming now. There is a nice gun from the Yangon Galacticos, and Ignite can take it now. Exhauster is also on the Azuria. He just down, and that's why we have 5 left for the Yangon Galacticos. YG get the first blood by ganking to top lane. It's still okay for Fervent Esports by giving the first blood, but the first blood doesn't matter to them. They need to prepare for team fight for second match like Rift Battle or Dragon Battle. At Dragon Lane is still plays safe by them, right? YG still plays safe. Yeah, 1G just plays safe, yet Pote got freezing fighter Fervent Esports, Julena, and also look at Tinary. He just showing his performance in last bar, and that will be a second match with his Diana, and that's really good. I want to say like that. Yeah, Joku is just freezing to the Azuria. That's why not be easy for that. And also, yes, Azuria is the stronger Barlena in the. I want to say he's so strong in Barlena. He can do a lot of things in the battle. Yes, as you mentioned like that, Favla is nothing now. Yeah, Favla is nothing. Nessus matter for the game reset. So yeah. Great. He needs to find a lot to join the battle. Diani use all his spell to clear the wave. Okay, Imperial doesn't want to use his Descendants to Ziggs or Galio. He still want to play safe until the battle Rift and Dragon. Until the battle Rift and Dragon, and also look at Cozy. He's just fanning, they're just farming, they're just trying to perform the draft, and also the objective will be spawned in next 30 seconds. The objective will be Ifana Drake and Rihera, and that's a really too much risk for the handshaking trade. And look at that champion, and also look at their champion. They can dive in early game. Yangon Galacticos, they will do the battle in that time. Oh, he's really low. He just got back by flash. He was just for the flash, and that's a really nice farming from the Andre, and that's a really nice. Pote just buying it, and that's why we are second blood for the Fervent Esports. That's a really nice revenge. Nice battle initiated by Fervent Esports. That YG just knocked down by Fervent Esports. Pote was dead, so the battle still continue at Rift Battle. Maybe Fervent Esports want to trade the Rift and Dragon. I think YG will continue their battle at Dragon. Yeah, that Dragon it's in front of Dragon. Yeah, they can do a lot of battle because they all have ultimate, and also look at Fervent Esports. They didn't have Thundery ultimate, and that's a really too much risky to do a battle. No Shaken, no battle. Yeah, no Shaken, no battle. In that time, just Cozy is just farming in that time. They just wanna trade by handshaking, and that's a really nice trade. I wanna say Yangon Galacticos, they should do a battle, but they choose to betray, and yes, that would be a lot of pressure for the Joku, and they would die for Barley. Yeah, they trade their objective. As I mentioned, YG Tofi get their infinite, but there's a sign at top lane. Fura need to babysit by YG team members. That's a Peter to that entrance coming from iForce. iForce just want to use the Duran to catch the Impale. Impale still doesn't matter to that damage. Azuri applicant to iForce. Want to Domasi or not see and no off-base skill. Just continue this battle. Quit want to taste the fear to them. Joku still available. Dovey still alive. Quit need to leak and ran away, but it. Okay. Oh, there is no damage. He just flash, and he just forced to flash. That's a really nice from the dive of the Fervent Esports. And they just got fast turret, and also that's what real. They just got
How can I say for that? They just call it champion. That's really nice. But Galacticos are a really nice backer, and they just got back to one. And that's a really nice trade. That's a really how can I say for that? Yes, YG just against him from esports draft, and yeah, they need to work a lot and just put Igor Luren Echo, and he can get a lot of damage in that tie. Yes, he just farm into the Luba, and he need to take care. He's look at less better. He's just out of position. Just got taken by the father esports. He need to more take care in that time. Studied by Thresh, the Sanders, the battle still continue at the time. So from the esports need to analyze to the previous battle. So YG needs to clamp down at barrel. Yeah, he need to camp tower. Yeah, clamp the points. Yeah, okay, it's still early game, so yeah, they're just carrying their draft, and also they're just knowing how to play with their draft. And Yangon Galacticos, they faced with loss in last match, and they just trying to take a back in that time. They wanna talk at the cruise day. That's a really nice, and they're just focusing putting frame in. That's a really nice. They just wanna take sorry, I mean they just wanna do a battle in the Dragon Lake. Yes, Dragon Lane needs to steal, but it's still continue because he gets down by itself. It's just got the kill for the, and also are they taking? Are they can? Yeah, take it out cozy. Really nice in that time. Yes, they can take the Terran. So yeah, they can take the Terran, and so they just got back. And also look at Dynary. He's so much right type backer, but they can't see cozy in that time. Yes. Yangon Galacticos, they need to shut down that cozy, cause that cozy got one item at the time. He's just going for the crystal for them. Yeah, that's a really nice, and he's knowing he can dive to a battle in early game. Captain Alpha Jura can control him, and he just farming. He need to do to give a lot of damage in the battle, and that's a really nice play in for the Father Esports, and they are just doing battle with 3 man at that time. But Yangon Galacticos, they need to do something in that time. Faber Esports still need to do some strategies for the future team fight. Katarina still up at Dragon Lane to find a lot. He sell what Juret, but Cozy still survive. The spell was made, so there is no battle. But in mid river, Pote still dangerous position. Now Impale Death Sentence was really good to Pote, but Isa want to dive. That Jura was made, so the battle was now it's still really coming down behind farming for the but Jokubaka is really nice, and Pote is just out of position. They can lot of battle with that out of position. Yeah, out of Pote, combat, yes, he is really out of position for 2 times. He must take care about his position. Pudding still survive at in the battle, but Pudding he should realize to himself that how dangerous the battle is. So Pudding need to dodge a lot of spells. Yes. Yeah. Pudding need to careful about that. That objective will respawn in 5 seconds. That's why we rehear, and also that's why we ocean trade. They need that ocean trade for esports. They just need that ocean trade for the Azuri and also for Quid. And I think there were no more handshaking back. They're just handshaking trade, and there's no better for that. And YG is just taking rehire for the freely, and also for esports just taking that ocean trade for freely, and they would die for the first direct. But Irelia isn't safe anymore because foreign esports players are 4 players are in the river. And yes, they are just looking for the gun, and they're just trying to get a Tara cause they just got that dragon, and also there's no easy to dive in that time. Oh, Cafe, I felt really too much pressure, right, and yes, he just got bad. Okay. Now everything is okay right now. Carbon Esports, they want to invade the jungle. Yeah, the plan was walk, so he can get the buff, and also Dolphin need to gain and start the team fight. Team fight, yeah. Carbon Esports, they really want to invade the jungle, want to take fast Terran from Dragon Lane the mid, so they just put some pressure to YG. They need to analyze and know each other team chemistry to fight against their enemy initiating battles. Yeah, enemy initiating battle, and also both they are knowing their draft so well, and they are just performing they are just trying to perform their draft. And look at Cozy, he didn't enjoy battle as well, and he just trying to farm, he just trying to get some kill. And look at Isa, he want to dive to the battle, and that would be
YG, they just got the first tower in the Dragon Layer. Just Cozy come die to a better cause in that time. There's a lot of crowd control for the Cozy, and he just trying to do it better, and they are just snowballing in that time. Okay, Azuri taking the position, but Impel used that Sadness to come to join the mid lane team fight, but there is no team fight. And also at Dragon Lane, there will be no necessary for that team fight by taking the first Terran. Yeah, they can give the Terran and trade the kills. For Esports, they really need to change their position by playing safe and farming all time. Yeah, Joku just caught the liver engine now, and I mean look at quick item. He just caught Ishona and also Black Cleaver. That's why we a lot of item. That's why we armor penetration for the Esports and Yangon Galacticos. They must take care about that, and that Azuri really stop. He's just with time and play, and also he's going for the Black Cleaver, and that's why be a problem for the Yangon Galacticos. And he would dive soon and he would join the battle. If he join the battle, a lot of pressure will come from the Yangon Galacticos. Still, Cassis need to build steady end chair for his safety. So Quaid, he really want to dive. Yes. And he also need to fend for steady end chair to dive into YG. I mean, that would be initiated. Dolphin is so low now, but that would be easier. Yes, just company iPhone and controlling Azuri. Nice, nice sunshine coming from the MP, and that's really nice for the hero entry coming. That's what be a 2-man, but every single one for Yangon Galacticos is just now. And Cody joined the battle. He just doing so well in that time. He just got the double kill and just want to do something to the Dovi, but that one not easy. And just Dovi just go for the Cozy. That's what be a trade for 144 trade from Fervent Esports. As you see, like that team fight, Galio Entrance just came in just time, but YG still need to put more strategy for the team. But Dofi was still missing in the team. He's always out of position, and he just got fanned by that Azuri. Yeah, just Azuri initiating every single battle, and just that's what now. Yeah, just they know it. That's it. Their time, and they're just doing something, and they're just trying to cash out the Yangon Galacticos and a little bit. Now what? If leading from that Fervent Esports, that's a really nice. The next objective will be spawned in the 5 seconds, and that's why we are cloud. Both they need that Drake course. I found need some movement speed, and also Azuri needs some movement speed in that time. YG need to use counter attack strategies to Fervent Esports. Now Fervent Esports they still continue by initiating to YG. YG still defeated by Fervent Esports small battles. Yes. YG fine. He need to use Ball Breaker to win. Yeah, every single one coming from the Yangon Galacticos. A company FO just controlling. Look at Azuri. He just down at there, just aiming to the EV. He's solo now. Every single one from the Fervent Esports just formally 3-man down from Fervent. Yangon Galacticos. They are just getting 3 champions. They are just going up for the Byron Nation. That's a really nice play style from the Yangon Galacticos, and that's a really nice. Look at the play. What a combat from YG! That earlier only H just stopped Fervent Esports initiating that slow fan, but the Baronesha bat was given to YG, so Fervent Esports needs to. Ooh, there's no batting, and that's Jungle is just caught in the Baronesha, and there's a lot of pressure for the Cozy. He just down. We just want to forward, but that one not easy for the Yangon Galacticos. They just got the Baronesha buff, and they never stop batting. They just didn't stop the batting at that time. I'm really interested about the Yangon Galacticos. They would push to the middle lane and also to the Baron lane with Baronesha and Power Buff and Fervent Esports. They must take care for that. They will be defend their turret. Okay, Fervent Esports, like they trying to take Baronesha, but YG don't want to give them. So Baronesha and Power Buff for YG. YG is still trying to push the lanes. Fervent Esports want to initiate and gain from backlines. So Impel is still in mid. Baronesha and buff minions are trying to destroy that turret. Okay, one turret was down. They just got that turret, and also they just got the cloud ray in that time. That's why be a lot of potential for the Captain Iron Power. They are just knowing how to against Fervent Esports. Azuri didn't start at this time. He just got some crowd control. He just died, and just Yangon Galacticos, they just go ahead some know what in that time, and they just knowing how to against Fervent Esports, and also they are just pushing to the lane, and that's a really good. Okay, that's still really good for YG. YG, they try to give some lane pressure to Fervent Esports. Fervent Esports, they want to take advantage from like YG
YG will give in some Yeah, pressure. some late pressure. Okay, The Queen quick. coming up. Putty just solo. He just chasing by the Queen. Just down by the Dolphy. Hero Android coming. And that's what with Dreamer. Dolphy, he just controlling The every iForce. single one. And that's really nice. Queen just down by the iPhone. And that's really just Okay. Captain iPhone controlling every single. But that one was easy for the Captain iPhone. He just in 4v1 situation. He Is just sacrificed for the Izze. He just ran it back for the side of the Father Esports. He's trying to run away and he survived for the last side. Joku, he went to push that second turret. Now Yeah. second turret was just run by YG, so YG they're now what it's leading right now. Yeah, they know what leading right now. Look at that battle. Body just out of position. Dolphy just controlling to the far Esports. I mean Azuri, he just got later and he just taking down every single one. Look at Izzy. He just controlling to the back line. That's really nice and just got the iPhone is sacrifice for that and that's still wood and just put in some position for that. He's always out of position. If he do a mistake, that thing will be fall on the YG is just fall down by the battle. Okay, so like now YG, the award is still leading, but the champion kills will 12 versus 10. Yes. Right now, objective from YG is Infinite Dragon buff and Cloud Drake buff. Yeah, that's a really nice two Drake and also look at the Iron. Yeah, that Fury just got BRK in that time and Joku will control the lane. He will come to the battle with that teleport and that's really nice. And also look at it, he just got. I mean, look at here, Iron. Okay, is a item with Zen. Yeah. Zen added to his item slot for countering Katarina and Morgana Yeah. magic damage. And also the only enemy attention for that magic damage and that's Iron is really nice in that time. He just controlling every single time to the back line and the era monitor will be spawned. Okay, Alert Mounted Train will be spawned in 2 seconds. Yeah. Yeah, it's happening now. It's happening now. So Fervent Esports, they need to take the objectives, but Azuri want to make a team fight to YG. They still need to come down for the team fight. Azuri use every hand to Joku. He's still going back. I force Super the ball to get back, get quit. He need to leap to protect and take the kill. Yeah, Captain iPhone just controlling every single one from the Fervent Esports. That's a really nice. He can control, of course, he got a lot of items in less battle and that's a really start for that. Azuri, he just wanna die to battle back. That was easy. Yago Galacticos, they just wanna do some lane control and they are just doing so well in that time. We just initiated the battle and Dolphy just come back. The hero Android coming. No one can but that one of easier. Look at back like is there just control every single one. That's the answer. It Nice. like every single one is down in front of the Father Esports. They just fall back. Look at YG. Azuri. He just controlling. But that one of easier. Queen is so low now. For What? situation he got alive. But Flash is staying. That's Wait, not she's easy. alive. He still jump out from the battle. And yeah, look at the iPhone. He just go to Quick, the quick. and he's Oh. just down by the Captain iPhone. I mean, look at that Morgana. He got that Morgana. Just Dolphy going for the Morgana. Just giving some physical. Find He it. solo in that time. Joku just didn't take care about that Morgana. That's why be another kill for the Yago Galacticos and they just got 4 men down from Fervent Esports. Shango Galacticos is taking down 4 members of Fervent Esports. Now they are not taking down to Dragon. Yeah, they're just taking the Iraq Mounted Tree and that's Azuri coming, but that one of easy. They know Smite, they can't do nothing and they just know it. He can't do nothing. He can't do nothing in that time, putting a lot of damage and they just go Air Mountain Mounted Dragon. Dragon. Nice one. Mountain Dragon has been slain by Dolphy. Now Fervent Esports, they need to take care. They need to put some words on Baronesha. Baronesha battle will be amazed by them. Fervent Esports, what are you doing about this? Yeah. Saturation. I mean, they need to do some changes in that time and they just trying to get some Baronesha and they didn't want to give to the Baronesha to the Yago Galacticos. They must take care of the Baronesha. If they give the Baronesha again, they will lose for sure. If we can kill Pote, there will be a lot of changes in the battle. But that was not easy. Captain iPhone still standing in front of the Putty and that's it. A lot of problem between Fervent Esports and Yago Galacticos. Sure. I appreciate it. Okay, so YG, we want to make a little team fight to Fervent Esports. Fervent Esports still dodge to every single team fight. Pote want to steal the blue buff, but
it didn't happen. Yeah, it didn't happen. And also look at it. They just want to do a bad quick solo in that time. He can die to the bad just if he just control it too much, but that one not easy. And look at what Toffee just controlling that Morgana. That's really nice for the Toffee. Just if he just down and look at Cozy. He just can't control it by the Joku and he just want to ran away from the battle, but that one not easy. He is also down. 2 men down from far from Esports, and just look at Morgana. He's just recalling and they can't do nothing in that time. That's a YG time. They know how to play against far from Esports, and they want a Baron shot for sure. It's YG time right now, but Quid can use Smite to steal the Baronesha, but he didn't. He don't take the risk to go to the Baronesha. So Fiora, he wanted to go to the Dragon lane and push the lane and give into the lane pressure. But YG, iForce use entrance, but nothing happened. But Joku, he takes down to the Darius. That Darius, he need to run away. The immune from Joku, it doesn't matter to Morgana bind him. Yeah, they're just coming with Baron back and they're just taking the and they're just hitting the NASA, and that's what they're doing for the YG. Yangon Galacticos, they just make a little bit changes in the battle and they just win for the man, and that's why be a victory for the Yangon Galacticos. After the height movement of late game, YG changed some strategies to take advantage, to take a little team fight to Fervent Esports. Fervent Esports was like wanna see. yeah. I want to also announce about my English casting. I'm not an English speaker. I just train 1 day English training and want to try in this game. We already, me and my boy friend already. Unfortunately, we have some announcements. That's not unfortunately. That's fortunately. Electricity went off, so yes. We will be right back with another new live. So goodbye for now. Goodbye for now and see you soon, guys.
Yeah. Hey guys, welcome back from the last match. Maybe the two teams of Philippine team. Really interested about that. Atlas Esports versus Ultimate Esports. Atlas Esports, like they got one match by taking down the YG. And so also Ultimate Esports got the win. Maybe we already seen before the match, the two teams are really strong. The team. really yeah. strong right now. So that strong team face against each Yeah. other. So we are excited to see the match. Maybe like Ultimate Esports, like they know how to turn a point to find it, and also Ultimate Esports have like nice drafting playing time. Yeah. Before we are going to talk about picks and ban, let introduce ourselves. Yep. I'm caster ST14. Yeah. I'm Edward. Actually, my English casting skills isn't really good. I train only one day. Yeah. For this, like I see two friends like they speaking English casting, so I really Yep. appreciate that. Yeah. I'm also appreciate for you trying that. However, let's start the better drafting now. Oh. Yep. Not yet. It's okay. Let's go. Oh. Yeah. Maybe. Okay, so Atlas Esports they step banning center, they got first pick. Yeah. Maybe. Center was banned Ultimate Esports. What they want to What they want to do about that center? do. Maybe mostly I already seen that most of the team banned the center. Yeah. Maybe that center can be like in the late game. Yeah, SMS damage. Maybe because of the rotate and also down in share ultimate can be the shield for the teammate. That's why they already banned about that. And I think maybe that also teammate can be corner team and also like follow edge damage. That's why. Yeah. Okay, now they ban Morgana. Like this in this meta, Morgana can play as a APC and support or mid or Our jungle. jungle, Oh my yeah. god, too many rules for him. That champion, so Ultimate Esports just stack ban into Jace. Yeah. That broken champion. Yeah, maybe our Jace I thought about that in the day one, but day number two or the 10 banned about that. Maybe that Jace also can be the play in the mid or not, and also the trade lane. Different between generation melee. That's why they already banned about that. Now they step banning set for let's ban from Atlas Esports, Ultimate Esports. It's maybe like they trying to trade picks and bans. If maybe Ultimate Esports needs to ban Camille. Okay, they ban Camille. Yeah, you know Atlas- Ultimate Esports banned the fighter. Yeah, three Three fighter. fighters. Now Atlas Esports can pick Lee Sin. Right now, Lee Sin is still available, but they would choose. I think they would choose Galio. Galio also can be the control in the backline, but Lee Sin also be available now. Really interesting for the first pick. That is setting up their build. Oh, Wait, build. seriously, Lulu Lulu. for the first pick. So maybe Atlas Esports wants to play Lulu or left for Lulu Vayne. I don't know. Maybe that Lulu is they show how they can be drafting about. How the esports show their draft. The side of the Ultimate Esports, maybe how to face in that. Okay, Yep. so Lulu will stay bad line. It's okay. We choose Sig to poke hit them. Yeah. Poke Okay, damage. So Ultimate Yeah. Esports pick Sig, and second pick is maybe fighter. One fighter. Okay, Lee Lee Sin. Sin. Yeah. Right. Now. Lee That Sin. Lee Sin can be again in the early game is trouble. It's terrible time. The Athlete Esports, maybe that can be the bad counter pick or not. Really interesting about that. Lee Sin can like within level 2. So Athlete Esports, yeah, as I mentioned, they will play Lulu Vayne, so they pick Lulu and Vayne. And let's pay for Atlas Esports, I mean half bit. So they will choose maybe like 4 per lane, because for hyper carry Vayne, they need lots of they need to give that Ultimate Esports lots of damage. So they need front line, 10 front line now, and one assassin. Yep, as you know about the Ultimate Esports today, they choose the drafting of like Lulu and Bait, but they let him go to the Lulu and Bait. Maybe Athlete Esports against to that now. He got the cousins,
maybe that's as isolate and also a little bit treatment choosing that is a little bit vulnerable or not squishy type. Now, because the pick rate is now getting higher by them. Yeah. Now, Ultimate Esports, they choose Galio to control Faye from the bad line. Yeah. Okay. Ultimate Esport banned Akali. Maybe the side of the Atlas 2 can be like tanky or not, because they can be initiating and he wanna stay a long time in the battlefield. That's why the Now Atlas Esports trying to block some frontliner. Now he chose Riven. And also Ultimate Esports, yeah, they really know the saturation because Atlas Esports need to give a lot of damage to Ultimate Esports. So they ban Fate's mid. Yeah. For sure. maybe that Riven ban too. They don't get about that Riven. That Riven also signature about the Riven. Like Riven and Riven, a little bit similarity of the name. However, they don't give that. Yeah, Koki. Okay. Koki Okay, can choose be Koki. Koki can Koki be mid or like a ADC. Maybe Koki mid. Koki mid, Galio and Sid was still the lane to give magic damage to Vayne and Lulu. Maybe that Koki mid is really famous now. However, in the EU, they have EU a lot of server- play. Maybe since 4 years ago or 4 months ago, like that. Koki can be played like that. First Iden, Black Cleaver, and also Asian Knight. Yeah. Okay, so Atlas Esports, they chose Berlin for Ragnaton. Ragnaton can control Lee Sin Typhon initiating skills Yeah. like Sonic Wave or Dragon Rage. Yep. I prefer that Athlete Esport have the Diana. Maybe that can be a connecting to the Womo combo, and also because this can be a catch up and like that hitting to the Ultimate Esport team. But oh my god, that's really good. Yeah. What is they do about the Akali banning is that's why they choose the Garen. Yeah, I saw the Akali just take to different Atlas Esports. Atlas Esports pick Akali to counter YG drafts. So Ultimate Esports, they know they analyze that match, that previous match. So Ultimate Esports banned that champion. Now they picked Garen to dive and use ability 1 strike to Vayne. They all target to Vayne, actually. But Ultimate Esport have 2 initiator and also like 1 fighter and 2 ADC and like APC. However, Athlete Esport can be smash in the late game, Lulu and Vayne and Womo combo, and also Diana can be initiated with Luna Rush. Lulu is really a key player of the Athlete Esport as there can be a glowing up and supporting to the teammate. Yeah, maybe Athlete Esport can be locked to the like that Lulu. Okay, so we will see you in the game. Yeah. Okay, let's go. Then. Well, looks like we started the match. Last match for today, Atlas Esports versus Ultimate Esports. Philippine team versus Philippine team. Yeah, it's really Philippine interesting. Philippine Javi right now. Okay, let's start the game. Yeah, the two thing is now is the last match. Really interesting. The crucial things about the like Ultimate Esport have the Gabo, that Ultimate Esport have and Riven. Yeah, Koki. That Okay. From Ion, that thing was crazy. Galio yeah, from Ion. from Ion. We're gonna do wedge in the Berlin and like Garen. Yeah. Garen still need to figure out to wipe down to Viper 8s. To knock down the Viper 8s. Viper 8 still want to get damage from Garen. Garen, he's still using his passive. Yeah. And now watching the dual lane that like Riven and from Ion. Maybe like Lulu and also that Faye more better than that another lane. Because of that is a Womo combo and also supportive. But yeah, they can fight and not that is like
but Viper Ace have also like a dice and previous time to the champion. There is no still a little better in the lane. Barbara lane, you know, 1v1 is always facing the battle. So Daniel will again to top, but now Lee Sin is trying to go mid, motivate. He need to play safe. Lee Sin can be dive with sonic waves. So yeah, like they dodge the battle to get the risk at level. Yeah, maybe that will be a trade in the Scala vision. A little bit different between the Gengar about the Cassis and Lee Sin. I really prefer about the Lee Sin. Oh my god, the Sin tend to give the risk early. That get away with the match and relay. But that is separated from the side of the Riven. A little bit low HP and Garble. Need to be forward and recording healing. Okay, like that Galio has flash, so in coming minute, if there is a little fight from Galio, the maybe Bane will die by Riven. Yeah, a little bit low HP as like Esports. Yeah, the flash in the relay, like Slayer Die is also stand about it. Slayer Die is one fast blast side of the fight. It is really nice as like Esports. Justin die arriving from Fate 10, get killed at barreling, so Viper Ace is still okay, and his network will be getting higher than another barrelaner. Yeah, they got the 1k, but Fryer catch up in the relay, just tip and patch to the one is getting that. Lee Sin is that rooming Gengar really nice. Yeah, now Ultimate Esports, Jenga's now walking on his duty, ganking, famine, got the risk at blah blah blah, like Ultimate Esports still going for their team chemistry right now. Really nice ganking about it. They know, yep, maybe as I mentioned about that, like Esports in the dual lane, low HP in the two teammate, so they need to care record time back. Don't really need coverage in the tower. That's why they give 1k. So they believe that they can try the team fight because Atlas Esports and Ultimate Esports has good potential in team fight one combo spells. So maybe like there will be a good team fight at Dragon Pit or Referret. Maybe for safely to see keys. According to Ziggy Champion, maybe they will trade keys, not trying in team fights. Yeah, but it's about that they have a a lot, and before we find them motivate, really need to care about that. That can be a trading or not, but they're focusing on the like and motivate, really nice. And from Iron, that controlling maybe. Okay. The follow damage is secure the key from the team of the Ultimate. There's a lot of damage from them. Riven uses this missile. Lee Sin, that Sig use Mega Invincible. Oh my god, there's a lot of ultimate skills and spells. So ATL Atlas Esports is trying to take down the fast Terran of mid lane, but Ace is trying to stop them. Yup, a little bit out of the position and now hit into the fight. It's catch. Oh my god. That is the boost down, and also silent strike to the Garble, and also ran it away. That cannot be the catch to SKB. That Cassidy sacrificed himself to get the Terra. Oh my god, what a Cassidy player. Fate 10, he needs to clamp down. Now, as Ultimate Esports trying to take down this Rift Terra. If they got the Rift Terra, I think they can give pressure to make it Terra. More damage from the Ultimate Esports. Maybe they have a lot of woman combo, unfortunately. Like they will be trading or not after the Esports trying to get a mountain trade. But they don't want to give and they want to fight that. But maybe the Lee Sin a little bit late and recording the time. Also, you know, Ultimate Esports didn't have enough ultimate skills to try to in the lane, but Ultimate Esports won't stop ganking. Lee Sin is trying to get motivate. Got the stone in, but nice Dragon Rage is cancelled to 1-4 and get the kill. Killing spree by Lee Sin. Nice gameplay by Lee Sin. Ultimate Esports is doing it again. Yeah, really nice about the ganking, about the Lee Sin, and also look at Broly, L1v1, like fighting and not Viper Ace, really hitting the damage. That is also really freezing. But a lot of damage from the Viper Ace need to join the party. Okay, he need to join the party, but he's still ELK. ELK the famine pushing at top. And also Ace just tried the battle at the bot lane. Fate, and he tried to get the kill from Galio. Okay, Galio has been slain by Cassidy. Fate, he tried to take the Terra. The Terra rest down. The barrel lane still okay. Viper Ace still okay. Ace still need to go
back to the base and region. Yeah, immediately Ultimate Esports really nice decision for that and motivate how to transfer that and the Hurricane me up to just find the first target. But now Fiverr is really nice hitting the damage to the river like and all Nice the one. night one of the like hitting the damage is goes down to the court. Okay, he still don't want to stop the battle, but Fei, he would shoot back there out of combat, so Ultimate Esports can stop the battle by out of combat by giving them Terran the least game. Still family at jungle, and less. Yeah, I really wanted to see about the amazing kicking about that horrible leasing and really performance that Sony with and getting the kill the side of the Ultimate Esports. Maybe a little bit different between now or the Ultimate Esports beating the 5k early. Okay. Now Siki is still babysitted by Gabu. Gabu first item. Yep. He's still going on the sensor. But like also currently got the Black Cleaver. Maybe and also fighting can definitely that the really nice and also need to be care and like stick. Maybe he need to care about his opposition because fight and also isolate damage is really as much at the time. Okay. Now Ultimate Esports and other esports take it family space to gain some items for coming future battle. As you see, deck like Diana is still need to fund for Decker to give lots of damage so the Fang can shoot and take down to Ultimate Esports. Yeah, but I have said that Athlete Esports within the Diana itemization because the real E just don't damage enough at the time, and also they really want to push at the time. Yeah, maybe they will to try to trade or not, and also that is really control about the Viper Ace, and also like in the side lane, but really pressure in the Corki is really dangerous in the 3v1 in the melee. That's for it from in the nice and for the damage can be the key side of. Oh my god, that is really nice as Kevin. Really nice to motivate. He used his skill carefully to dodge, but in melee, that Corki is down. Oh but my that's god. it. Oh my god, Chris still low HP. Motivate, get his basic skill. Okay, Lazy is trying to run away, but Ziggy don't stop hitting him. Yeah, other Esports claimed up the speed at the jewelry. Really nice and really perfect timing about the other Esports. Really know how to be luck in the champion lead, and also Ultimate Esports maybe a little bit greedy about the leasing and out position in the second turret of the jewelry. Okay, so like the objectives are respawning soon. Athlete Esports, they have ultimate skills like Renekton Dominus and Lulu White Group. Yeah, really know the Viper is the 2v1. Maybe the flash using and catch up and just depend to the Viper Ace. But oh my god, that is really nice. The Modi able to try the party as goal. The Rampage the side of the fight and Valkyrie to the backline and really need to gain upon the Seeker control it. Oh my god, that's the Mercy just did to the Tam and also really not pushing in the lane. The Motivate control to the turret really dangerous. But the double kill the side of the Motivate absolutely perfect time. They just died between two Terrans. Are you serious? Ultimate Esports Zekis just saved by Lulu Ultimate White Group. Oh my god, that battle was crazy. Athlete Esports, like, you know, Ultimate Esports started the battle, but Zeki's position was too dangerous. But look at the Lulu. Lulu always stand behind Zekis. He give shield, he give buff to him. Oh, that spot was really nice to this battle. Maybe Viper Ace and Fighter really control to the backline of the Ultimate Esports. Pullman down to the Ultimate Esports, the one of the teammate, the rest. Maybe the like need to be like leasing a little bit low their position because of the champion league. Now both teams still need to maintain their tempo for the battle. Galio still need to go some items like maybe Ranger Omen for Fang. Second item was really effective in battle with Sand. Yep. You know, Athlete Esports is really important. Oh my god, that's the match. And also Mega Infinable. Really nice. A free hit in the Zika. Really nice. Oh my god, he did do the nice stand. Really nice. Heading down. Heading to the bad damage is really dead. Maybe coverage not easy for the growing up. Now the Fuse might well be shutting the three and just if they are like a triple kill. Really nice about the shutting down. And also the rest more for and Kaddish. Maybe Viper Ace and out of the position up there are cleaning up the whole space side of the Athlete Esports. Athlete Esports team member, they don't care about the terrain, they don't care about their position. That Ziggy's went to strike to all
team champion. Now critical stand God, to that Rocky. Jamie. Rocky was died by Scuzzy. Dominated kill by Diana. Nice motivate team member. Okay. Maybe the one of the team coming up will be appear and disappear a little bit. Just a second. The time of the ultimate esport. Maybe Still risk at large. Yeah. Still alive. But yeah, the Lee Sin is chasing now. But really trouble time. Yeah, so with on the body. Don't move for that because they have a tree. Really need to care about the Lee Sin. Wait. Still safe right now. He's still suffering at the end of the battle. Motivate damage. What's too much damage right now? That hard AP damage need to kill some team fight supporting to Vayne can strike down to everyone. Yeah, maybe after the esport really agrees this time. Or you know, like after the esport changes a new roster, that can be a lot of the side of that esport that Zika is out of the position and to the Justin Band and also Gabriel really support that from the Ion and also most of the damage to Wait, the 4v2? Oh my god, that is really out of the position and no motivate really drive. That's Alorishi not trying to be killed is and trying to be positive, but that Horizon is easy for the shutting down the Zigas and also join the party. The Gabo it ran away now. That Double kill. damage. Really Double kill by Lee Sin because it's still you still spear feeder to Lee Sin. Ace still trying to run away but because it's don't want to go away. Viper Ace got Look the at the Mega mat. Terror. Look at the mat. Look at the Ultimate mat. Esport. The Nessus is taken down by the creeps. Okay, at Ultimate Esport get back to the base and defending right now. Galio use just defense and Dura to Viper Ace. Viper Ace But to we dominate ran to get the kill to Sig. Oh, that Renekton still Amstrol able kill to Ace double kill from Renekton. Nice team fight. Oh my god, the really good goal. Nice controlling from Renekton. Viper Ace is taking down 2 champions from Ultimate Esport. Really nice the Viper Ace. Control to the teammate. Maybe the like Alpha Esport really nice and most of the damage as much at the time. Really different between the champions. Now Ultimate like Atlas Esports Stamble, it's getting high than we know. So Ultimate Esports is trying to solve the problems. Now they need to take the objective. Ocean Drake will be a believer soon. Yeah, maybe that movement is a really high Alpha Esport. But now the Lee Sin it ran forward with Zika is hitting the free and now that cannot be the kill. Oh my Ziggy god. damage was too much damage. Now Cassidy need to run away. Ziggy's no stop shooting to them. Maybe, yep, that's it, the camp. But following damage in the backline, controlling the Viper Ace is really out of position. That the Silence try to the Crocodile, not the Zero. Wait, bro, Free hitting, clamp but the down. minion to the Nessus, or really all of the control to the side of the in the base, don't can to the side. But the Viper Ace and all the fight and hitting to the Nessus will be the victory or not, but really nice. But however, hitting to the coverage for that now. The fighter hitting the Nessus victory of the Atlas Esport. That Atlas Esport make Ultimate Esport team member don't come to join the battle. Just still in base. We will shoot from the outside. Yeah, Oh, I'm really surprised about the Atlas Esport. They have a resistance surprise for me. yeah, like changing roster and they still maintain Yeah. their victory win streak in this game. So wow, impressive. Yep, I'm really impressed about that. Yeah, Maybe even they have a low HP and yeah, really trying to get the key in the turret, the side of the enemy. sure. Also, Vayne will fan and get fed by them, so Vayne can destroy them. Like look at hit side and slow recharge play, make some critical damage to them. Yeah. Or even Lee Sin can take too much damage, so Lee Sin down in Oliver though. Yeah, maybe a little bit different, driven like sick. Okay. That's why they will be they will got the victory up like esport. You know, like Ultimate Esport let them taking their drafting the side of the match one. Ultimate Esport like also same drafting like Lulu Vayne drafting. They got the win, but they give the game for the Atlas Esport. So you mean Atlas Esport countered them by using Vayne and Lulu? Yeah. Dude, that was so like we need to tell organizers that we need to ban Lulu and Vayne. that Juro champion costs every team right now.
But by the way, you know that Lee Sin is really nice ganking the side of the Ultimate Esport, and also maybe a little bit low of the work rate because of the sick, and also that cocky not damage enough from the side of Ultimate Esport. What do you think about Even Koki can use its spell to in the battle. Zeke is also always just trying to them, and also Viper Ace control Six and Lee Sin. As I mentioned, Viper Ace Renekton, by picking the Renekton, they will control Lee Sin and Six. Yeah, Lee Sin can even use Dragon Rage in the team fight. but Yeah. you know, like in the game, for me, MVP player for the Gabo. In the whole game, that Gabo is really supporting to their teammate, and in the battlefield, he really support the growing up, and also like, yep, that's my damage. By the way, did you check Lulu item? Yeah, Deckcap, dude, Deckcap. That Lulu also give damage to them. Like Lulu ability 1 Plats, Feign, Fake Physic Attack. Yeah, I Yeah. can think about that. maybe that, and also you know like in the side of the Ultimate Esport, the Zcash is many free hitting to the enemy side, because of the Lulu growing up. A lot of sheep maybe can't difficult to care about, or even they're using the current the Mercy and Justy Ultimate, but that's not taken to the shutting down. Yeah, I also admit that like English casting is hard 3 times harder than our local language. Yeah. Too hard for me because we are not a native speaker. We are not from international school students. Yeah, that's too hard for me. But we trying our best to entertain you guys. I hope you guys will enjoy the match. So, what will be tomorrow upcoming matches? Tomorrow is really interesting about. I don't know. We need to wait for the result and for the poster in page. So, Yep. yeah, that's all. Yeah, in that day number 2 is really excited for me because our Philippine team is really strong teams. Yeah, Philippines are strong. I think Philippines are the strongest team in SCA Yep. right I'm- now. In every game, like I saw, most of the Filipino peoples can play well, and all professional players from Philippines are really good. Yep. I'm also really support to the Philippine teams. Yeah, really supporting in the SEA team. He's SBTC fan. No. I'm Team Secret fan. Only know- one riff. You know, I really support that many teams from the Philippine teams like Yeah, Fervent Esport. We spoke to every team because we are in Warrior community. We spoke Yeah. each other. Yeah, that's why the Prodigies of Immortal, that tournament also friendly. See, friendship Yeah, tournament. yeah. That's why we named about that, you know. Okay, for tomorrow matches is coming soon. But let's watch the standing bracket. Yep, they are standing the leading Atlas Esports Group B. Impressive. Now Atlas Esports is top right now. Ultimate Esports second. At Group A, Falcon Esports mark is 5. Cosa Nostra is still 4. Yeah. So that means I think Group A matches all 10. No, Maybe not yet. Group B is more competitive group, I think. Or because they have also make for the foreign esport and also YG. But like in the Group A, maybe Falcon Esport leading the Group A got 5 mech, and also Kusanorosaurus. Kusanorosaurus also like top 8 of the Group C as qualifying of the Philippines. Yeah. Yeah, that's interesting. So we'll see the match tomorrow. Yeah. Also, I really want to watch YG matches, so let's see tomorrow. On the like and motivate, really nice, and from Iron that controlling mid. Okay. The follow damage is Stop them. yup, a little bit out of the position, and